Hey everyone, Daniel Ira, how are you, Cook Hero? how are you? I'm good, how are you? Very good. So today we're going to do something different because Mondays were our visual correspondence days. Yeah. But we're going to leave that session, the second session of, I think it's our visual correspondence number 7, maybe? I think it is. Because, I don't know, because you think about them as pairs? Well, we have to. That's the way we also offer them to people. Yes, So, but in videos we have them as individual. singles. Right. And if you really think about it, it's just one visual correspondence. Yeah. But if we were thinking about them as pairs, I think it's the 7th pairing. So Let me check. I think it is. I don't think we're on, we're on 8 still. So, I'm pretty sure maybe. I'm pretty sure maybe.com. so you did number 15. Oh, no, I'm so it's the gonna 8th. do 16. Okay, Yep. perfect. So the maybe was right. So it's the 8th pairing of our visual correspondence. Yes. And we're going to do that next Monday. Mm-hmm. So for today, I thought it would be nice to continue branching out from what we were doing last week, which was trying to let all the great things that we saw kind of settle. You know, that sometimes there's a lot of noise when you get back from a trip, from a show, from an exhibition that you really like. Your senses are like overloaded and you're super emotional after you look at something, after you observed something that you really, really like. And it's very hard to determine how those things will have an impact on you. And sometimes the impact can take months, years, maybe. And, that's quite okay, I feel. I think all of us are different. I don't think it's as easy as going to a show and then saying, okay, this reorganized my entire, artistic practice, and I'm going to put it to use. And I've already identified the why and the how And the what I'm gonna use. yeah, and the what I'm gonna do and what I'm gonna use, and I'm gonna start, restructuring, reconstructing my own work immediately. I think that those things are super, super tough to determine. So, in my experience, at least with my kind of journey, my practice, it always takes me months for sure. And it's not about being bold, or it's not about just taking that leap into trying to do something new. It's always more so about understanding what that means. So for me, I realized that it solidified the fact, the pieces that I really liked and that drew my attention, they solidified the fact that I always like things that are super responsive and fresh, and they may be from photos or from life. I don't think that quite impacts the why I like something, but paintings that seem super reactive, I've always loved. Paintings that feel expressive, and it's very hard. Again, we were talking about this last week, but it's very hard to try to understand which one of those things that you are reacting to, that you are being moved by, is which one of those is the one that is going to have like the deepest and long lasting impact in what in what is your work. In your life. It could be all of them, that's totally fine, but how they translate into your work, I think that's super, super hard to determine. But I think I know myself, and throughout the years I've noticed that it's most definitely the pieces that have like that reactive quality, that very fresh, paintings that look like they were painted a second ago, and they could be 150 years ago. They could be 150 years old. I'm sorry. So I'm going to try to, this by the way was just like a warm-up sketch that we were doing with the model back in Menorca. We had a day that we were working from our drawings. So instead of just going directly to draw that kind of quote unquote final drawing that you're going to eventually paint from your imagination / memory, we did a couple of I think they were 5s
Were they fives? I think so. I think they were 5 minutes. Yeah. I think they were fives. So we started with these fives. This was actually my first drawing. So I was very worried that even my proportions were going to be off or everything was going to be off. Because the first drawing is always one of like, okay, I'm super, super not ready for this. And you always have to get warmed up when you draw. It's like any other exercise that you can't just sprint, right after you wake up. You have to kind of loosen yourself up a little bit. So this was my first. So don't pay attention to this. This just means that we're going to paint over it. But we're going to do one of those paintings that I like. It's figure and space, but hopefully it's not figure, hierarchical, and then space, which many times happen when we, for example, using this drawing, when we think of human body or just us representing ourselves, we always find a way to make that hierarchical. And that's kind of obvious why we do it, but it's really nice if in painting in particular, we can find a way to also make that figure become part of like a bigger relationship that has to do with inhabiting a space and feeling part of like this place. So this was our room in Menorca. This is part of our room, and took a picture of you. It had like a vanity. Yeah. Yeah. Was this Menorca? Was this? Menorca. Okay. I didn't know if this was Madrid. No. No, this was Menorca. Right. So took a picture of you. I thought it was pretty cool. And I'm going to try to paint it very, very loosely. I have one person in my mind when I do this. It's probably one of my favorite artists on Instagram, if I have to say so. I know he's French, in just, I guess, in English. If you were just to say his name, to pronounce his name, it would be Marc Daly. But I think he's French, so he's probably like Marc Daly, something like that. I'm probably butchering it. So, but if you like this very kind of loose sense of figures and space and something that's very atmosphere heavy, very sketchy, I adore his work. I'm not being hyperbolic when I say that I think his feeds, or every time that I see one of his paintings, I'm always like, I love this. I like literally feel like I absolutely love this. I wish I could have kind of some of that in my own painting. So I think I'm trying to remember a lot of the Sorolla sketches that we saw that were just incredible. Just absolutely incredible. I mean, they are the building stones for his more sort of elaborate work, let's say. But everything I think, and we were discussing this this morning that we were talking about photography in Sorolla's work. But everything I think that he does in the sketches, just, they are preparatory sketches, not quite exactly preparatory. It doesn't mean that he's like, trying to search for that exact composition, but it's almost like everything surrounding the making of a particular painting, of a particular image. And it's just so much exploration, so much, thought kind of being exemplified in paint. I think it's amazing. It's almost as if you could see his brain in like brushstrokes. Every decision, yeah. It's pretty amazing. It's really remarkable. So those had an enormous impact on me, now that I'm looking back. And I would say that, we were talking about last week how the black painting room, Goja's black painting room, for me, tremendous. And it's also about being expressive, reactive. I mean, they're huge. Some of them are huge paintings. Some of them feel a little more intimate, but in all of them, what Goja has is just this sense of security in every single decision that he makes, that it just bowls you over. Like I think he helped me understand how I can redefine the idea of drawing. Because Goja is not, if you think about the history of like, drafting, the history of drawing, Goja is kind of like weird because he can be super clumsy at times, but then you see
a lot of his etchings, and they're tremendous. Like, and etchings are usually just, completely drawing based. So there is like this huge fundamental like drawing power to them. But then in his paintings, it's very hard to try and see how that line work or that, kind of dark mass light translates into like painted decisions. But when you see particularly the black paintings, where it's almost like every single brushstroke counts. That's how I feel when I see them. It's like every single decision is loaded. It's like it carries the weight of the world. And that blows my mind. It just absolutely blows my mind how somebody doesn't collapse, how a human being wouldn't collapse when thinking that every single choice that they're making is so important to the construction of a painting. I can't deal with it. Like, my brain can't even deal with thinking something like that. So I can't imagine when somebody he's probably comfortable, but he's not. He's probably understanding what it means to put a brushstroke. So that to me just blows my mind. And that together with like unfinished paintings, unresolved paintings, sketches, preparatory sketches, studies, all those in my mind just sort of meld together. And that, I've often said it here, but I think that is my path. Mm-hmm. That's like what, if not that sort of image, whatever that means, I think that that's what fuels my work. So anyways, so let's get to work. I'm not going to do a drawing, so I'm just going to go straight to paint. I expanded this palette to include the colors that are pretty much my palette. So we have titanium white. Remember, this is like an M-gram that has dryers in it. So it just, it dries a little bit quicker. It's not as creamy as just a regular titanium white. This is yellow ochre pale. It's a Winsor Newton yellow ochre pale. This is cad red. This is M-gram also. M-gram alizarin crimson. Not permanent alizarin crimson, just regular alizarin crimson. Raw umber. Probably not going to use the black today. And ultramarine blue. So super simple palette. One yellow for my yellow hue. One yellow pigment for my yellow hue. Two red pigments for my red hue. One blue pigment for my blue hue. And a natural kind of neutral. Well, it's not super neutral, but natural earth neutral. So super easy. We have very cool color right here in our reds, and almost like the other side of the spectrum in the red hue, which is our red orange with our cad red. So we have warmth and coolness. We have coolness with ultramarine blue. We have a neutral with raw umber, and neutrals. I mean, I tend to consider my earths neutrals more towards the neutral side, even though you could argue that like a burnt sienna is warmer or a transparent red oxide for sure is warmer, but they are earth tones. Like, as soon as you put like a cad red on, right next to them, you realize how relatively warm or cool they really are, but before everything, they are earth tones. So they are very, very muted to begin with. So let's get started. I used to say that? Let's get started. Yeah. Yeah. That One of was the things that we have lost. Lost to time. I was trying to do like a mask to cover the part of your phone. Oh, that's okay though. But it looks ridiculous. I mean, look at it. You can do it though. I mean, it sounds naughty though. It looks naughty. Like there's something weird or wrong happening there. But yeah, it looks weird because also, I mean, I did, while you were talking. Yeah. I was paying attention, but I was also doing a screenshot and trying to edit that part. Yeah. And put it there. But then I realized it's going to change because of the light. I mean, it already changed. No, but the light, remember we have these. Yes, but it changes. Oh, I mean, because remember we have auto white balance. No, we have it in daylight. Okay. But it's still so changing. weird. Sometimes it's like weird. You just put red, a lot of red, and boom, it changes. So yeah, it's so weird. And also, while you were talking, I realized when you move your hands,
we could see the block of the mask I did. Yeah, so no hand, no hand. But just take it off if you want. I mean, it's a pic of you, so it's okay. Okay. No. I was thinking more because of Yeah, your sometimes phone. I get like family notifications or something. Yeah. And I'm like, okay, I don't even know if my mother's going to say something weird or so that's why I sometimes go like, okay, I'm going to block this a little bit. So I'm going to leave it for a bit. Yeah. Maybe. Yeah, sure. It's not going to look as professional and clean in the screen. We never do. What are you talking about? But never. It is what it is. Professional and clean? Go look for another channel, please. So, let's say hi. Yes. Oh, wow. This is going to be super. Mi mamá decía, creo que ya se fue, porque lo dijo cuando empezamos. Choli. Dice, hello mis cholivines, excelente inicio de semana, un abrazo. Un abracito mi cholis. Te amo, mami. Muchas gracias. Creo que ya no está acá. Choli Berry. Nikki Brooks was saying, send an emoji saying hi. So hi, hey, Nikki. Nos dice, hola. Sí. Hola nos dice Margo. Ya, no entendía dónde ibas con eso. Hola para Margo. ¿Cómo estás, Margo? Hola para Margo. Cody Winnicky said, good morning. This looks like something different. Oh, because of the sketch. But it's Yeah. Sketch is already gone. So, long live the sketch. You were... Cool. Yeah. You were important at some point. But you're gone now. Darian, Gallardo dice, ¿Sí? Hola Dani y Nicolás. Hola Darian. Vincent Delanois said Vincent. hello. Vincent. Hi, Vincent. Help us out. How do you pronounce Mark? I don't know. So I'm going to do what you don't like, Vincent, which is somebody calling you Vincent or pronouncing your name as if it was in English. But maybe you follow Mark and he is Mark Daly, but I know he's French. Or maybe he's like an expat and he's an American that's living in France. So I don't know. But how would you pronounce Mark Daly in French? So help us out there so we can do that right. So no medium, by the way, today. Because we were using medium. Oh, and by the way, the Yupo is gone. Yeah. But I really liked it. Yes, very much so. So maybe I'm going to get sheets that are about this size, and I'm going to get the sheets that are thicker. Just to see, just to try them out. Because they have like a thicker caliber, a thicker weight. And a bigger one, because you told me 11 by 14. Yeah, I had no idea they had a big one. Yeah, they have a bigger pad. So I'm very curious. Oh my God, the drawing is going to manifest itself through the paint. But that's kind of cool. There was a drawing underneath. So Vincent was saying, I guess you should spell it Mark Deli. Deli? Deli. Deli. Oh, so, Deli. Deli. Okay, thank you. And thank Mark, how? Mark? Mark. Mark Deli. Mark Deli. Mark Deli. Mark Deli. Mark Deli. No, I have no idea. MD. Javi Have dice good morning, buenos días. Buenos días, Javi Have. Miguel Fonseca dice buen día. Buen día, Miguel. Un abrazo. Birds Bob said good day, Danny and Nicolás. Yeah. Hi, Birds Bob, how are you? Beliko Duric said, hey guys, what's up? All colors are relative. There are a ton of videos online where people are color picking skin tones in Photoshop and freak out. How could skin be green or purple? Yeah, those are weird. It's not quite how people paint. Like the color picker sort of philosophy, it kind of, I guess it works if you're trying to translate, like there's a picture here
and I'm just going to use the information that is in that picture and echo it in this thing that I have right here. But I have to say that that's not quite how painting works, because painting is about relationships. And relationships are kind of lost if you just look at a mosaic and you pick one of those little tiles, because then you have nothing else to compare it with. Painting is based entirely on thinking warmer than, cooler than, yellower than, redder than. It's entirely constructed upon that idea. So I understand why a bunch of digital artists, when they find a reference that they really like and they want to echo like the color scheme that they see in the reference, the easiest way to do it is just to, color pick and then create like this little tile palette to the side. But again, that's not quite how painting, like a painting brain works, I feel. I'm not dismissing that doesn't work. It works. Obviously, it works. I mean, it's if you're trying to translate A to B and you're just, picking all the colors and just putting them, into your painting, all you're doing is just like reorganizing all those little colors into your own painting. So yeah, it's gonna work. But I think a painting brain just thinks about things a little bit different, and that's why. That's why when you see people painting, for example, direct sunshine, there could be 10 artists painting direct sunlight, and they all think about it differently, and they all will paint it differently. That doesn't mean that there's, one better way. It doesn't mean like Sorolla, like, oh no, you have to have open like 20 tabs of paintings of Sorolla, and now you're going to learn how to paint sunlight. No, I mean, you're going to learn how Sorolla interpreted sunlight in very specific conditions. But it doesn't mean that you can be formulaic about it. It doesn't mean that is the way that you're going to translate the understanding of sunlight with these colors, with these bunch of colors. It is super effective. And that's the thing. I think digital artists, we forget many, many times, it's not about them doing an amazing piece. It's them understanding what they, when they're asking of them and what they have to do, and them executing something super, super effectively. I think that's at the core of what they do. It's not about making a good painting. It's not really, about just, hey, this is the best thing I could do as an artist. No, not at all. Gaby Pérez dice, Oli. Hola, Gaby. ¿Qué más, Gabriela Pérez Gil? ¿Cómo va el pájaro? La pájara. Kimchi. La pájara. Stu Tony said, hey. La paloma. Stu Tony said, hey, OPL, do either of you have any experience with Payne's Gray? I don't know if I'm Payne's saying Gray. Payne's. I'm sorry. I used it. I used it for a little bit. I think. And I have no idea. It's a not gray. even how to pronounce it. Payne's Gray. Yeah, it's a gray. It's a pre-mixed gray. Mm-hmm. Yeah, I guess, I don't know. It's not what I used when I did Grisaille work, to be super honest. What I did for my Grisaille when I tubed it, I went through that stage in my painting career where I was tubing values 0 through 10. What I used was, I forget now. I think it was Van Dyke Brown, which is the, why am I blanking on what that pigment is called also? I'm dying here. Could you look for other names for Van Dyke Brown? Yeah. Other names for Van Dyke. Oh, come on. It's with a P, I feel. My brain is shot this morning. Also known as Castle Earth. Castle Earth. Sorry. It had no P. No P. Yes, yeah. Sorry. So I used Castle Earth and White. I think that's a super, I mean, it leans towards the warm a little bit, tiny little bit. But I'm guessing if you mix about, let's try to be super mathematical about this. If you mix about 7-3, which would 7-3 would be what? 2-1, no. 3-1, maybe. Yeah, if you mix, let's say,
I would say even 4. Let's say 4 parts Castle Earth, 1 part Ivory Black. Mix that. I think that makes a really amazing neutral. Really, really amazing neutral. Almost like perfect neutral, I would say. And I mixed it with titanium white, and that was my Grisaille. That's what I tubed. Big tubes, like 150. What is this? Let me see. Yeah, it's 150, right? These are 150, milliliter tubes. I mixed that, and it was a super cool experience, if I have to be honest. It's not something that I usually do. I did paintings with Grisailles until I ran out. I started running out of some grays, and then I thought, oh my God, this was so expensive to make. I don't want to do it anymore. Because you pretty much use tubes and tubes of both Castle Earth, which was what I used, and titanium white to do all those large tubes. So I thought it was giving me really cool results, but it was also way too expensive to invest so much in an underpainting. I was like, oh, come on, that's too much. Furry the Eagle said Okay. hi. Okay, that's somebody new. Yeah. I think so. Yeah, I don't remember the username. It's a hard to forget username. Yeah, Furry the Eagle. Yes. Yeah. Van Sant said, what would be the point of the thicker Yupo? Since it's already non-porous, a thicker sheet should change anything, should it? I just think handling, if you are a little weirded out by the fact that it can be thinner, especially this was my thinking, Vincent. In larger sizes, it's probably a little bit better to have something that's thicker. So for the 9x12 was okay at that ply, but I think in larger sizes it probably benefits the stability. The handling, just taking out, and then we're usually very, very, very kind of clumsy / free when dealing with the drying of our paintings. I mean, we have like a little rack where they dry, but they're spread all throughout like this station that we have. So the more stable they are, the better, I would say. So yeah, so that was my thinking. I haven't bought them yet, but you're right. It's really it has nothing to do with how paint is going to feel on the surface. Not at all. It's going to feel exactly the same. Tanishka Patel said hi. Hey, Hi, Tanishka. that's somebody new also. That's awesome. Yeah. Guillermo Puff Martins de Oliveira. Okay. Guillermo. Guillermo said, Guillermo. it's very nice painting along with this awesome painting process and light chat. Thank you. I sent a DM to both of you talking about future workshops. I would really want to learn from you. Go Reds. Oh, yes. You'll never walk alone. Thank you. That's awesome. Yeah, we're going to do that for next year, though, because this year I think they're full. Yeah. If I manage to squeeze in a workshop at Chattanooga, and if we do like, if, these are all ifs, and if we do like a virtual one, I'm thinking that may be December, but I haven't decided yet, because by then we have to have had the book all sorted out. So that's going to be our first priority. So let's not rush into that. But for now, let's say 2022 is sort of gone, and we have to think about 2023. H.H. Melton. Sounds weird saying like in May. Yeah, 2022 is gone. Like, there's no chance of that. No, but It's the truth. It's the truth. H.H. Melton said, Yeah. dice, said. and said, Okay. because it's in Spanish and English. Oh, there we go. Hola, Nicolás y Daniela. Hola, I Milton? typically, H.H. Melton. Okay. I typically like painting from live models, Yeah. but haven't had access to these recently. Yeah. I feel like I'm cheating if I paint from pictures. Have you dealt with this issue? Yeah, but first of all, no, it's not cheating. Like, if you take pictures away from the history of painting,
I think you're going to find yourself with, mid 18th century, mid 19th century paintings. I'm sorry, and then that's it. After that, you can't enjoy a lot of paintings, if not most paintings. So yeah, no. Be okay with it. This is completely self-imposed. It's kind of absurd to think that we have to. And this was my case because I was educated painting, entirely from life. It's ridiculous to think that we have to find a way in our lives to honor that all the time, because chances are it's going to be either extremely expensive. Models are wonderful and they do an incredible job for us, but truth is it's expensive. There's no other way around it. It just is expensive, period. If that's what you want that's how you want to paint. I still remember my teacher, Stephen Sell, telling us that with some specific models, particularly the ones that had like super elaborate costumes, he was paying them $100 an hour. And he was very, very quick. I actually think he was quick because he had to paint them very quickly, because if not, he had to pay a lot. Yeah, then painting was going to be super, super expensive. So I actually believe that was part of why he was so quick. If you really think about it, and if you're saying, oh my God, I want to paint this particular person, I'm going to have a chance to paint them from life. I mean, well, Steve was earning a lot of money, back then, but if in model fees you're paying, $15,000, let's say, or $10,000, I mean, it's a lot. That's a lot. So I don't know. So, he probably knew that he was the sort of person that had to paint something on, I'm going to say that his more elaborate pieces, they were probably done about 12 to 15 hours, let's say. 15 hours of, I'm going to say 15. So that's pretty amazing. He could do a block in and he would have that dry and then he would go for a finish. But maybe 20 hours, maybe 20 hours. So, that's already $2,000 just in model fees. And his paintings were usually multi-figure compositions. So imagine that. That can start to add up. So that, if you're only thinking about model fees, but also I feel that you have to kind of organize your life. If you're going to paint from life entirely, you have to almost organize your entire life based upon that decision, which means that, if you're a plein air painter, if you're like Peter Brown, for example, which is probably the best plein air painter right now, I feel. I mean, I think I'm maybe exaggerating a little bit. Who, Pete? Yeah. Yeah. He is. He's the best. Pete the Street. If you don't follow him, Pete the Street. I'm sorry, I was like Pete as if I knew him. Oh yeah, no, just because of the username. Yeah, Peter Brown. He's the best. He's the best, period. He could do anything. He's bold. He's the type of guy that just, plants his French easel like in the corner of a street, and then he just doesn't care. People walking by, it doesn't matter. Like, he has the heart of somebody who just paints entirely from life. I mean, he embodies what painting from life means, which is amazing, which is absolutely amazing. But I think he's also one of the most successful plein air painters probably alive. So, because everything he does is like, sold. He sells everything. He sells it at a very good price. So I don't know. I mean, it seems like an easy decision to make once you're successful. But when you're starting out, those decisions are not as easy. So I really want to go back to saying, I think this is self-imposed. This thing that we believe that there's a purity to working from life, I think that's very much so self-imposed. Now, is it harder? Yes. Does that mean that great paintings, amazing paintings cannot be painted
from photographs? No, for God's sakes. I mean, there's incredible artwork produced in this world, in the history of painting, that was done with the aid of photographs. It doesn't mean that they're photographic. It just means that they were painted because photography was available. So I think we just have to come to terms with that. But we cannot, for sure, understand photography with cheating. To equate those two things, it's kind of absurd, I feel. I think it's just a really effective way of acquiring information. And then after that, it's all about how you use that information. You know, do you want to trace it? Do you want to project it? Do you want to do one of your drawings? Like, do you want to freehand a drawing and then transfer it to your surface? All of those decisions, I think, carry their own weight. And you have to be conscious of what it means to do all of those. Like, what does it mean when I project something? Like, are you going to understand it as cheating? No, probably not. It's not quite cheating because you're not doing anything that's wrong. None of those things are inherently wrong. Danny and I have always said this because I think we stand in the same shore, you know, regarding this argument. But the person or the cheating comes when you cheat yourself. Yeah, when you say like, no, this is my drawing. Yeah, when you start thinking like, oh my God, look at this drawing I just did and it's incredible, and you pose yourself as this amazing kind of draftsperson, and you start believing that you have these skills, and you say, no, I do have these skills. Of course I do. I just, the thing is, I would need more time to show off these skills. But projecting only makes what I already do naturally happen quicker. That's the biggest justification that you'll see of projecting. But the thing is, people that project, they kind of start to get used to projecting. So when you tell them, okay, but show me those skills, or not show me, because who cares? Like, we don't paint just to show to other people anything. They have to do something without a projector. Right. It's like two different painters. Because that's, those skills do not translate. Yeah. Because I think that, you were talking about Pete the Street. Yeah. And I think he's as bold as he can be because he has a very strong drawing. Oh, yeah. Like, he really knows what he's doing. Yeah. And that's why we're talking about probably one of the best people out there. Yeah, so. And that also happens with Sorolla, for example. Yeah. Because we were discussing that when we were in the museum. Yeah. And it was that, he really is super sure of what he's doing because he has a very, very strong drawing. Oh, as strong as it can be, Yeah. That is the truth. So that's something that you can't have. You can end up with a good painting if you project. Yes. And that's a fact. Yeah. Like a cool painting. Yeah, it can be cool. Good image, sometimes I feel. Yeah, but it doesn't speak about your ability as a draftsman. Yeah. I like draftsperson. I know some people are like, oh, stop it with the inclusive. I think there's, No, it's true. I know it has to do with, oh, come on, it's mankind. Oh, come on. It takes nothing to say draftsperson. Yeah, I'm sorry. It's not, oh, no, I'm not saying you. No, because I'm always like super incluyente. I don't know how to say inclusive, that. Yeah. Inclusive, but sometimes in English it's harder because I don't know the words. Yeah, no, so. I think a lot of people don't use it. A lot of people are okay with draftsmen. Yeah, and I'm like, oh, yeah, that's fine. Of course it's fine. But I think, I like draftsperson. That's, it's just is what it is. But and it takes no effort. And you're not butchering the language. You're not doing anything that's weird. It's like saying sculptress. The other day when I was writing something about you, like a little snippet. About me? Yeah, I was showing your sculpture, and I was like, and I was going to, I think I wrote in a little story, like, oh, Danny's an amazing sculptor. And I was like, wait, is sculptress like a thing? And I searched for it, and yes, it is. It's a word, and it exists, and it's awesome, and it's completely fine if you use it.
So I much rather say, no, she's a sculptress. Like, that's super cool. I think that, I don't know. I don't know. I think that, and when, when I know you and I know that your pronouns are she, her, and I'm totally fine with saying sculptress. Yeah. But if I'm talking about somebody in particular that I don't know, I feel saying draftsperson is super fine. Yep. Like, Yeah. anyways. I was gonna tell you that the tape in It's the moving, top right? part. Yeah, No, in the top part, because I can see it just. Yeah, because I'm pushing down a lot. No, And, but I think it's the. I mean, Yeah, se yeah. despegó completo la de arriba. Yeah. It's because I'm pushing down, and I felt Sí. it because the drawing was moving all the Sí, sí, time. sí. No, es que era por si no te habías dado cuenta No, para. it's okay. Well, let's put it here. Let's put more of it because I just had like a tiny little Yeah. bit like stepping into the drawing, but I think that's fine. Gaby Pérez dice, va bien, oficialmente niña, gordita hermosa. H. Melton said, any suggestion on how to deal with this or that it doesn't hinder my progress? Oh, with the... yeah, with the fact that it's harder to find how to work from life. Yeah. You know what? Like my mind, the framework that I use when I'm doing these, that for example, or with photos, is that I'm always grateful when I have a chance to paint from life. Like our workshop, our last workshop was entirely from life. Usually workshops that I do are entirely from life. And I don't feel different when I work from life. Not at all. I think my painting is my painting, period. And I think it looks exactly the same. And I was super happy because we did plein air painting, from life. We did painting from sort of observation and then trying to hold that, painting from imagination. We did a lot of like different things in the last workshop. And painting, when I was assessing my own painting, I felt that it remained the same. And I was super, super happy to objectively look at my own work and say, my work is just one, and that feels super, super cool. But if you want to, feel how painting from life can translate, just think that you are educating yourself when you're making observations from life, and if you hold all of that experience, that's what you are going to put to use when you are going to try to paint from photographs. You're not going to really look at a photograph. You're going to try and remember the things that you've painted from life that sort of echo that same experience that you see in a photograph. And that's the information that you're going to see. So you're going to fill in the gaps that are always existent when you're looking at a photograph with the experience that you have when painting from life. I think that that's kind of like the coolest way to understand maybe the role of each of those practices. Cody Winnicke said, I have the same attitude. It's strange to me when a student uses a grid or something and they tell me they cheated. I just shrug and tell them they still have to paint it. Haha. They're just using a tool at their disposal. Yeah, it is totally fine. Like, at its core, there's nothing weird about grids. Grids have been used for over 500 years and probably even more. But, in terms of painting, there's that old Dürer drawing, etching that is, this guy kind of with this string grid looking at a table. Could you look for that? Yeah. Just Dürer and I can't do Dürer in German. I always have to, I feel like I'm having a stroke. Dürer. Yeah, No? Dürer. I don't know. How is it? Try it. No, Albrecht Dürer. Albrecht Dürer. Dürer. I don't know. Albrecht Dürer. I don't know. I think it's an etching. Great. Is it this one? Yeah. No. Yeah? Yeah. I think so. There's a grid right in front of me. Yeah. Right? No. Yeah. No, there we I go. remember. Oh, it's with a Yeah. model. So. I think that, and I think there's others. I think I've seen others. So, give me 10 minutes. 20 minutes.
No, so I'm gonna put it on screen. Yeah. It's gonna take a tiny bit. So. But anyways, what I was saying is that no, gridding has been part of, image making for as long as image making exists, I feel. Because it's a very, very simple way to translate what you're looking at to, whatever substrate or whatever surface you're going to paint or do whatever on. So here it is. Yeah, the only thing I would say is that when you're, at least this is my opinion, I think that if you always use a tool, then you're always depending on that tool. Yeah. So it's, at least for what I want as an artist, I don't want to depend on anything to do my things. Yeah, but tools are brushes also. No, but let me say it. I mean, I want to be the type of person that if you give me a chalk and I'm in the street, I could do something. Yes. So I just don't like to feel that if I don't have this specific thing, I can't paint. Like I can have my brushes and my paint, but I can't do it because I don't have the projector or because I don't have a ruler to do the grid, Yeah. So I do think that, at least again, in my case, it's better to get to know how I paint and not try to like jump all the steps and learning how to draw. Yeah. Because I do think that sometimes that happens. That because I've heard that in some people that they are like, no. I mean, I'm just using it because my drawing nowadays doesn't match what I want it to be. But the thing is that if you're doing that, you're not being like getting a stronger drawing, and you're also not getting to know your own drawing. So it's gonna be harder every time you see the way you draw, because you're just creating a bigger gap between what you really draw and how you can execute a painting when you have a projector. But let's play devil's advocate here. But I know that you're with me. Some people, on that. Again, so that's why let's start play by devil's saying that. advocate. Yeah. So that's why I'm saying let's play devil's advocate. But not everyone wants to. Not everyone is going to be proud or wants to be good at drawing. No. That's why I'm saying. Like, no, drawing is like this obstacle between the image that I want to make and my ability. So who cares? If there are ways that I can kind of circumvent that, great. Oh, in that sense, I would say perfect. I mean, you do you. That's why I was saying in my case, because I want to have a strong and always like a stronger drawing. So I know that my path is that. But if someone says, no, like I don't really care about drawing. Or like a just stronger bond with drawing, I would say, maybe. No, I would say with my drawing. Right. It doesn't mean that it's like an academic drawing or whatever. It's just that I get used to my drawing and I get to like my drawing. Right, because I would say like when we say those things, maybe it's like, okay, but what is a strong drawing? No, oh yeah, no, I get it. But I'm saying with my drawing, because I also think that there's people that think that like a good drawing isn't like an academically and like anatomically perfect drawing. Oh no, that's very short-sighted. That's very small. And that's a very small definition. That's not it for me. So I just want to get to know my drawing. But how can I get to know my drawing if I'm only tracing? Yeah. That's what I think. Yeah. That's why I said. But if people say no, I mean, I don't care about that. I just want to produce a cool image. Yeah. And I know that I could use these tools to get to that. Well, that's perfect. That's why there's like infinite possibilities of artists. Yeah. I mean, Damien Hirst wants to do some paintings. He himself knows that he can't paint them. He hires people to paint them. So that's, because what he wants is like, no, but I want to have these paintings painted. I can't paint them, but I'm going to ask people that can paint them to do them for me. Yeah. And that's, again, people know how I feel about Damien Hirst. But that's valid. I mean, he's still an artist. But in the grander scheme of art, that has to be valid. Yeah. Because we can't just say no. I don't like an art world where somebody would just say, oh, no, you can't do that. What? Why not? What do you mean I can't do that? Watch me do it. Yes, of course I can do it. Your mom said
Durero, a great artist, love his etching. He did xylography Yeah. either. Yeah. He was a genius. Yeah, etchings and xylography also. Yeah. Um, Whoa. I don't know if they were wood engravings or woodcuts. I'm sort of stumped there. I'm going to say woodcuts. I'm going to say my mom is right. It's woodcuts. Gaby Pérez dice, pues es que depende de si te interesa más mejorar una, entre comillas, habilidad o si te interesa contar algo o hacer una imagen final, ¿no? Si a uno no le interesa el proceso, hágale. En mi caso, entre más herramientas tenga y más fácil sea mi vida, mejor. Todas esas, entre comillas, trampas a mí me parecen maravillosas, jaja. Claro, no por eso, y por eso yo digo que en mi proceso personal es eso porque yo quiero como que mi dibujo se vuelva más fuerte, pero si alguien dice, no, es que a mí eso no me interesa, pues está perfecto. Pero yo lo decía, espérame, déjame Sí. terminar. Yo lo decía porque yo creo que tanto tú como yo, Coco, estamos de acuerdo en que lo difícil es cuando la gente empieza a hacerlo, o sea, empieza como a trazar o a proyectar o a lo que sea, y se cree, o sea, le dice a la gente, no, es que esa es mi habilidad de dibujo. Porque es que el problema ahí es que, pues ese no es la verdadera habilidad de dibujo, sino que está usando unas herramientas, que de nuevo no está mal usar las herramientas, pero está utilizando algo que le facilita llegar a la imagen final que llega. Entonces yo creo que ahí es que está el problema. Bueno, no es problema, ¿no? O sea, esto no es... No, el problema sí, no es yo un creo, No existe un problema. pues Pero sí, no es un problema. O sea, ¿cuál problema es? pues cuando no se usa como diciendo, sí, pues lo estoy usando, sino cuando se Sí, pero usa eso es de la... creyendo, por eso, pues la es un persona con sí problema misma. personal, pero pues, no, pero si para... O sea, pero uno no se... A lo que voy, de nuevo, Devil's Advocate, abogado del diablo acá, uno no lo puede caracterizar como problema de la misma manera que uno, ahorita decías, quiero que mi dibujo sea más fuerte. Y por eso ahí te vuelvo a decir, no, pero ¿qué quiere decir un dibujo fuerte? y ya te expliqué qué quise decir con Claro, eso. pero entonces Que de mi pronto... dibujo, sea lo que sea mi dibujo, sea fuerte en mi Sí, cabeza, o sea, que yo me logre Es- conectar más con mi dibujo sí, exacto. y logre fortalecer esas cosas que veo Exacto, como yo por eso te decía que haya una conexión virtudes fuerte, en que haya como mi un vínculo dibujo. fuerte. Pero no es que el dibujo sea más fuerte. Eso yo creo que no existe una definición. O sea, yo cuando digo No, pero yo que es creo un que dibujo yo puedo fuerte, decir mi dibujo es más fuerte que lo que era antes y eso no tiene nada de sí, malo. Y de nuevo yo estaba hablando de mi dibujo, sí. de mi proceso El, y de lo que yo creo y lo que yo uso y no uso. O el, sea, yo creo que mm, digamos que la separación empieza a existir cuando quizás el argumento que uno está utilizando empieza a sonar judgy, como súper juzgón, como, uy, no, así se hizo esto. No estoy diciendo que ninguna de lo que estamos diciendo nosotros dos tenga esa característica, porque no, cada quien hace lo que cada quien quiere. Pero yo creo que la separación empieza a existir como cuando las personas empiezan a sentirse como yo sí estoy haciendo algo bien y ellos están haciendo algo mal, cuando se empieza a juzgar como lo que las demás personas están haciendo como si fuera una decisión incorrecta o no adecuada sí, pues, o pero de nuevo problemática. eso no va al caso porque ni tú ni yo No, nunca juzgamos no. algo por eso. O sea, si yo veo una pintura chévere, a mí qué me importa cómo se Sí, hizo. O sea, no. ni siquiera me voy a preguntar cómo se hizo, solo Yo, la disfruto por lo que es y yo ya. tuve que lidiar mucho con eso cuando era profe y era pues decir, bueno, ¿qué tanto importa que hayan calcado esto o proyectado esto? O sea, ¿qué tanto realmente importa para lo que están tratando de hacer y para esta imagen? Y era en un campo académico y tenía que hacerme ese cuestionamiento dentro del contexto de cada estudiante y al final yo me daba cuenta que pues, no importa. Lo que pasa es que sí me topaba con actitudes de personas que se estaban escudando detrás de esas prácticas pensando que eso los hacía sentir como mejores dibujantes y pues ahí yo les decía, no, o sea, no distorsione lo que es la idea de un mejor dibujo, que eso no sé qué quiere decir, con el hecho de que usted esté usando una herramienta simplemente para ser más eficiente y ya, o sea, ya, no tiene nada. Yo creo que el lío ahí es cuando la persona se empieza a sentir mal, que ahí uno dice, no, y bueno, ¿y por qué? Que ese es mi punto de vista, como, o sea,
El cuestionamiento que yo hago es por qué la persona se empezaría a sentir mal. Porque no hay nada realmente que la haga sentir mal. Yo creo que si uno proyecta, uno debería poner su proyector, así como uno pone pinturas, Sí, pincel, mi ahí, proyector. exacto. Punto. Como yo he dicho 1000 veces, Norman Rockwell proyectaba fotografías. Y Sí, eso no me hace, o sea, no hay un gramo en mi alma que me haga sentir como, ay, me traicionó Norman Rockwell. No, porque deme un proyector a mí y yo nunca voy a ser el artista sí, que sí, Norman sí. Rockwell era. Entonces, eso no tiene nada que ver con nada. Entonces, yo creo que sí es chévere pensar, bueno, ¿y por qué se está sintiendo mal? No se sienta mal. O sea, es su herramienta para traducir el dibujo, para trasladarlo a otro espacio y ya. O sea, Sí, no hay nada en esa práctica que tenga que ser que uno deba, o sea, tener esa conversación como cuando uno la está teniendo con otras personas y decir bueno o malo, trampa o no sí. trampa, adecuado o inadecuado, fuerte, débil. Uno tiene que tener ahí cuidado, no digo que no estés teniendo cuidado tú porque estás siendo súper específica, que es en tu proceso, pero que las personas no sientan como que, hey, usted está proyectando, no, pues yo sí lo estoy haciendo de la manera que toca y yo, no, uno debe estar diciendo, chévere, pero ese, sí, yo no, yo quiero es por otro camino. Y nosotros hemos hablado muchas veces de cómo seguramente, bueno, voy a hablar de mí, yo conozco tus intenciones, Lindita, pero pues hablo solo de mí para no hablar por ti, pero en mi camino, no, para mí es mucho más interesante entender mi Pues dibujo. eso es lo que yo, o sea, Sí, literal es lo que yo estaba diciendo. Yo sí, por eso, pues literalmente que, estaba diciendo que lo que a mí me interesa como artista, a mí no le tiene que interesar a nadie más, es yo conocerme por medio de tanto mi dibujo como mi pintura como mi escultura y conocerme a mí. sí, Entonces yo, de nuevo, yo siento que para lo que yo quiero en mi proceso, esas herramientas no como que no me sumarían nada para lo que yo quiero, porque yo quiero un proceso de aprender a conocer mi dibujo. Mi dibujo. Entonces, sí, esa conversación es curiosa. sí, pero igual es chistoso porque creo que igual ya también la hemos tenido acá en el ¿Sí? canal y tú también has estado de acuerdo con muchas cosas de las que digo. Sí. Entiendo que estés jugando como a Devil's Advocate, pero creo que estamos como muy alineados igual en la manera en la que pensamos sobre eso. Sí, Entonces, tú tampoco sabes que creo de pronto soy más flexible que tú en unas cosas. O sea, mm, no quiero hablar de inflexibilidad de tu parte tampoco, pero... pero acabas de No, decir por eso, más por eso. flexible que tú. Por eso. Estoy tratando como de recular aquí un poquito. Esto es como que... Recular. Sí, ¿Qué recular. es recular? Echar para atrás. Quiero como recalcular para escoger bien mis palabras. Mm, No, pues que tú eres distinto y ya, y tú sí, no. simplemente De puedes pronto, apreciar cosas que de pronto yo de no, y yo pronto, puedo apreciar cosas que sí, tú de no y pronto ya. en esta discusión, no, porque no es una discusión, porque yo no discutiría Creo que te absolutamente nada al estás respecto de esto. No, por eso ahogando. déjame, estoy en mi cerebro, estoy aquí buscando palabras. Em, en esta, en lo que concierne a esta manera a la manera de construir imágenes, a mí se me hace que todo funciona, todo. Porque, y mi parte del argumento no es que yo tenga que buscar cuáles son los méritos de buscar la definición del dibujo propio o buscar lo que significa, porque estas cosas son absolutamente subjetivas. Ahí uno puede decir, no, pues cada quien es cada quien y punto, y ya. Mi argumento quizás es mucho más amplio y es decir, que es que a mí no me gustaría lo contrario nunca, que es que por cualquier razón, sea la que sea, que alguien dijera así no se puede hacer arte. O sea, y estamos hablando dentro de un plano que no sea como moralmente ambiguo y hacer cosas que uno dice, uy, no, pero ¿qué es esa barbaridad? No. No estoy hablando de eso. Estoy hablando como la construcción de imagen o de una obra visual. Hagan lo que sea. Y haga lo que sea porque yo no aceptaría, y en eso sí soy férreo, no aceptaría que nadie dijera, es que así no se puede hacer. Nada, nunca lo aceptaría. Que me dijeran, es que en arte así no se deben hacer las cosas. Chao. O sea, lo primero que yo como artista haría cuando alguien me dice es que así no se puede, es tratar de hacerlo. Porque es que no me aguanto que alguien diga no. O sea, yo no puedo creer que
haya una norma escrita en algún mandamiento, en alguna piedra de Hammurabi, diciendo que es que el arte no se puede hacer de tal manera. No. Entonces yo quizás mi postura es defender esa libertad ante todo, o sea, ante todo. De nuevo, no entendiendo que no haya ninguna, o sea, no se esté quebrantando un plano así moral, ético, que son, pues, esos, ahí ya es donde creo que sí se pueden hacer distancias grandísimas, pero de resto, haga lo que quiera, y si tuvo que hacer X, Y, Z para hacer una obra súper poderosa, hágalo. Y aquí es donde, pues, creo que nosotros estamos en ese, compartimos como esa ideología, que lo que pasa es que, pues, cada quien determina qué es lo que le quiere sacar a ciertos procesos. Y en lo que concierne a el dibujo o la relación que uno quiere tener con el dibujo, pues esas pueden ser variadísimas y esas uno puede decir, no, es que pues para mí es chévere pues reconocer cuál es el carácter de mi dibujo, que nunca lo voy a reconocer si estoy usando unos medios mecánicos que lo que hacen es restarle al carácter de mi dibujo. Entonces, porque sí, yo creo que eso es objetivo. Cuando uno usa un medio mecánico, se habla más de la parte mecánica de trasladar que de la parte, digamos, subjetiva, de lo que yo le pueda estar brindando a mi dibujo. Entonces, esa conversación es curiosa. Sí, pero es interesante porque es que incluso, es que muchas veces se habla de, digamos, proyectar como si fuera la salida fácil para todo el mundo, y yo no creo que sea así, primero. Segundo, tanto lo que decía Gaby como lo que estaba diciendo Cody al principio, y es, pues igual una vez la gente proyecta, igual tiene que pintar. Entonces no es como que eso ya le solucionó todo, sino que también tiene que utilizar, de nuevo es una herramienta, se tiene que apoyar en eso, y creo que en el caso de muchas otras personas, utilizar algo así, utilizar una herramienta así, no le serviría de nada. O sea, si uno piensa en un tipo de dibujo que no tiene como aspiraciones a que se parezca al referente, Uh-huh. ¿cómo es que se llama la artista? Es es que no sé cómo se pronuncia. Uy. La que compramos, la del beso, que llegó mojada la hoja. Ah, Faye Morehouse. Faye, Sí. es que yo lo leo en español siempre, pero digamos, ese tipo de dibujo que a mí Sí. me fascina, Extraordinario, sí. no le haría nada a un proyector. O sea, No, ella no innecesario. podría utilizar un proyector porque O es el que de no. Tara, De Tara Booth, Tara Booth, exacto. que, o de Wilfred Wood. O sí. sea, hay una cantidad de artistas que uno dice, no, es que. Porque es que mucha gente yo creo que también como que demoniza esas cosas, como los proyectores, las retículas y todo. Porque es como, no, es que ya llegó a la meta con eso y ya. Y es como, pero ¿cuál meta? Es que yo siento que ahí está como también lo chévere del arte, y es que hay muchísimas cosas muy distintas que pueden terminar siendo una obra de arte súper poderosa. No tiene que ser un dibujo que hable como uno a uno de lo que es la realidad. Sí. Entonces, es interesante, es un tema, a mí me parece un tema súper interesante. Sí, y curiosamente se da mucho con la pintura, porque, y yo creo que ahí es la parte como interesante, que es que cuando uno pinta relativamente tradicional, es como si toda la, digamos, todo lo que se usa o todo lo que se utilizó durante cientos de años para construir como esa definición de lo que es una pintura basada en la tradición, se tuviera que como mantener, se tuviera que, como uno no puede ser infiel a nada de eso. Es como, uy, si usted no hace esto, es como si estuviera traicionando o sea, todos los cimientos sobre los que fue construida la definición de pintura que usted está utilizando. Entonces usted no puede, o sea, usted no puede como hacerle ese daño a la pintura. Y no sé por qué se da mucho con pintura. Es como, usted es un pintor levemente tradicional, entonces tiene que seguir como estos lineamientos. O sea, es como, hey, esto es su tradición. Esta es como la tradición de su arte, de su familia, de
todas esas personas que sufrieron por usted y que hicieron como todos estos hallazgos por usted, usted no puede darle la espalda ahora, o sea, usted no puede hacer algo distinto ahora, no. Y es como, no, qué pitos, ¿y yo por qué tengo que cargar con ese peso? Yo puedo hacer lo que yo quiera, si decidí pintar, puedo hacer lo que se me dé la gana. Mm, Entonces, a ver, Gaby dice, pues es que Dani, el dibujo tampoco es solo hacer una imagen bonita y ya, ¿no? no, creo que no hemos dicho Sí, eso. no, y creo que yo nunca he dicho eso, Sí, pero sí, bueno. sí. No son solo los trazos y la anatomía o lo precioso, creo que es muy importante, creo que muy importante es lo que cuenta la imagen, apoyada a veces en la manera de dibujar y a veces no. Creo que sería peligroso quedarse solo en querer, entre comillas, mejorar la manera de representar de uno y no en también lo que hay dentro de la pintura o el dibujo. Claro, creo que Sí, sí, dijimos sí, eso, sí, creo sí, que, pero sí, creo que yo pues ahorita que estábamos, literalmente yo estaba diciendo eso ahorita sí, cuando dije los distintos modos de dibujo. sí, ahorita que estábamos mencionando, que Dani empezó a mencionar a Faye Morehouse, Sí, a es que Sarah incluso, Booth, a ver, es que a incluso Andrew Cranston, que nos lo fascina. que yo digo cuando digo que yo en mi proceso no utilizo nada de eso, que de nuevo es una decisión personal, que no afecta en nada a nadie más, sino a mí, yo lo hago también porque es que yo no tengo la idea de dibujo como ese dibujo académico perfecto, sino que yo en mi proceso quiero conocer la manera en la que yo dibujo. Entonces, para mí, la manera de llegar a conocer eso ha sido no apoyarme en ninguna de esas herramientas, de nuevo, pero no estoy diciendo que, entre comillas, mejorar sea que entonces se vuelva más académico o menos académico. O sea, Sí, no, no, creo que nunca, nunca, nunca. esa postura sí, o sea, ahí sí Ah, ya, ya, ya. hemos, Gaby dice, no, no estoy diciendo que Dani lo haya dicho, es como sumando a lo que están diciendo, sí, jaja. claro. Ah, ya, ya, ya. O No, sea, yo se decía como así, Gaby, por que eso dije yo. diría que nosotros, o sea, muchísimo de lo que hacemos, sino el 100% de lo que hacemos y de lo que hemos promovido siempre desde el comienzo es primero decir que cuando tú haces una imagen, cuando yo hago una pintura, no habla ni del cómo se debe hacer, por eso nunca quisimos como tratar de que tuviera un tono académico el canal, ni los videos, Mm. ni los comentarios sobre el video, sino que habla de los procesos personales. O sea, es como, hey, este es mi camino, esto es lo que yo estoy haciendo en mi camino, Y les comparto y mi sí, proceso. les voy a comentar todas las dudas que uno tiene, todos los cuestionamientos que nacen desde ese camino, pero es el mío y nunca se hace con ganas de imponérselo a nadie ni de decirle a la gente, hey, esta es la manera como se debe uno aproximar al hacer imágenes. Y lo otro es que, pues, creo que dentro de los artistas que normalmente em, compartimos, o de los que enaltecemos, o de Sí. los que decimos, wow, el trabajo de ella es increíble, como que chequenla, este es el Instagram, uy, Chequenla. chequenla. O sea, primero, sí, seguramente hay un montonón de pintura, llamémoslo así, tradicional, pero también hay una enorme cantidad de artistas que se saldrían de todas esas definiciones, incluso que hay mucha gente que nos escribe a veces diciendo, oigan, no sabía que les gustaba eso, como raro, como, eso no es como lo que me gusta a mí, pero bueno. Em, no, o sea, nosotros dentro de las cosas que hemos comprado, de lo que nos fascina ver, de lo que nos encanta tener esa experiencia, uy, o sea, la variedad de cosas que hay es como indescriptible, porque creo que si mostráramos todo lo que hemos conseguido, tratar de entender lo que es como, ay, nuestro gusto cuál es, no, nuestro gusto es de Sí. cosas chéveres, o No, sea, como, ya, sí, o como seres hacer una humanos, curaduría. sí, son seres humanos increíblemente interesantes, o sea, yo diría, eso es lo que nos gusta, que hay gente en el mundo que hace cosas, o sea, rarísima, de una forma rarísima, y es una maravilla uno poder como tener esa experiencia de cómo ven ellos o cómo interpretan ellos y ellas el mundo a través del trabajo que nosotros hemos como logrado tener de ellos o apoyar o porque los queremos apoyar de alguna manera, entonces tenemos la oportunidad de ahora convivir con obras de ellos y ellas que nos acuerdan de la manera tan bonita, tan chévere que ven como la vida. Pero sí, esa es la base de todo lo que hacemos. Entonces, Miguel Fonseca dice, el documental de Hockney sobre la cámara oscura me parece que es súper
pertinente a esa reflexión sobre las herramientas que pueden ayudar a alcanzar una imagen final. Claro, claro, y Sí. Hockney, ese libro de Hockney es maravilloso incluso. Es fantástico porque se hace unos cuestionamientos reales. Yo me acuerdo cuando estaba mostrando dibujos de Ang, si no estoy mal, son los que él utiliza para ese argumento. Y decía, a ver, o sea, aquí está Ang dibujando solo, pero ahora aquí está Ang haciendo unas decisiones con una, o sea, con una seguridad que uno dice, ¿what? Como que pasó, o sea, ¿cuál es esa transición que hay entre un dibujo de este estilo y un dibujo así suelto, pero con una certeza? Y claro, uno empieza esa certeza que tiene el trazo, digamos, el trazo calcado o el trazo proyectado. Esa misma naturaleza, creo que él compara esos dibujos de Ang con dibujos de Warhol, que Ujú. en nosotros colombianos sería como dibujos de Beatriz González, por ejemplo. Sí, sí, O sea, sí. si uno se pone a ver los dibujos calcados, los dibujos proyectados de Warhol, que a Warhol le importaba un carajo Sí. proyectar, porque, o sea, Pues si es uno que piensa además en Warhol, ¿qué uno pitos le va no, a importar sí, a sí, uno que sí, proyecte algo? sí. Tiene 100% de sentido que lo proyecte. Eh, pero ese trazo Warhol es igual al trazo de Beatriz González, Ujú, que se siente igual, y creo que ese era como el argumento de Hockney, se siente igual al trazo Ang. Que ujú. decir eso suena como a un sacrilegio, o sea, terrible, pero al final es como verdad. O sea, esa naturaleza de ese trazo se ve. O sea, eso no quiere decir que es que no, que es que, ay, Ang es un tramposo. O sea, no, por Dios. O sea, a ver, tratemos todos de pintar como Ang si nos dan un pinche proyector. O sea, es una barbaridad. Pero a eso me refería yo con que hay una naturaleza mecánica de ese trazo que no importa la época, no importa si uno es un pintor neoclásico o uno es un pintor pop, hay algo, hay algo mecánico que está en ese trazo. Hay una certeza mecánica que está debajo de ese trazo que Ujú. se va a manifestar, o sea, 300 años antes y 300 años después. No importa, no importa. Y pues ya está en uno que uno diga, no, pues es que eso no importa, o sea, obviamente no importa. Pero sí, yo me acuerdo que hubo mucha gente que se estaba rasgando las vestiduras con Hockney cuando salió ese libro, diciendo que cómo se atrevía a, a insinuar que Ang no era un buen dibujante. Y es como, hey, no, esto no tiene nada que ver con que es buen dibujante o Sí. no. Esto tiene que ver con que son procesos, o sea, desde que existió la óptica, existen maneras de entender que uno podía utilizar esas herramientas para la construcción de imagen. Em, Robin said hi. Hi, Half of Robin. my row. How are you? Decía hola. Robin was saying Oh, hola. So, hola to Robin. hola. Hola, Robin. Edgar Oliveros dice, entonces no hace falta saber dibujar para crear imágenes o para pintar. Cierto, sí. O sea, digamos, si uno O tiene sea, que yo decir diría, sí o no, no, no hace ¿no hace falta. falta? No, por Dios, hay resto de pinturas. O sea, De nuevo, pensemos otra vez, es que pinturas. saber dibujar. Sí, es que... Es que, no, sí, pero yo creo que también es como complicado cuando uno dice saber dibujar, porque Pero de estoy... nuevo, saber dibujar es qué. No, 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 estoy diciendo sobre la pregunta. Exacto. Pero digamos Porque, que uno la entiende dentro del contexto. Cuando la persona se refiere a eso es como, oiga, pero ¿cómo así? O sea, el saber dibujar como proceso académico, entonces no es necesario. Y uno dice, pues de no. pronto no. O sea, Barnett Newman hizo pinturas. O sea, ya. O Andy Warhol hizo pinturas. Mm. Y pues yo, o sea, yo no sé, yo no, dentro de una definición académica, yo no sé cómo definir a Warhol como dibujante, porque es que ni siquiera creo que existan dibujos de Warhol. No, creo O que sea, yo yo no nunca he soy visto. tampoco súper, yo me he leído un par de libros de Warhol, pero yo no tengo en la memoria que uno diga, uy, estos son dibujos que hizo Warhol de, no sé, de su cuarto o de un modelo, porque él tenía modelos, pero pues los hacía era como orinar en un pedazo de lata. Pero, y no estoy siendo, esto no es burlón, eso es como algo que pasaba, eh, pero yo no tengo en mi cabeza cómo definir a Warhol desde la academia. No sé, no tengo idea.
Miguel Pero, Fonseca dice, Warhol dibujaba muy chévere. Yo creo que yo nunca he visto, yo quiero ver. pero dibujaba mano alzada, Miguel, es que yo no lo tengo tan presente. Yo no lo tengo tan presente como... Y sea lo que sea, pero no sé cómo es el dibujo de Warhol. Ahí sí no me voy a poner a tratar de decir mentiras porque no lo tengo en mi cabeza. ¿No hacía como mamarrachos? No sé por qué siento que es como más caricatura, como más Sí, está mamarracho. lindo. Mira, no sé si Es alcanzas a súper ver. sesentero. Ah, no, era un monstruo. Parece Ben Shon. Ay, Pero tan este es chévere, yo Warhol. ¿Qué, nunca. qué, qué año es eso, Linda? Ya te digo. Dice Early Drawings. Sí, debe ser muy joven. O sea, joven 20 o antes de los 20. Sí, A ver. joven 23, A ver, Andy 22. Warhol's Unseen Early Drawings unveiled next week. Sí, pero ¿cuáles? From the 1950s. Sí, guau. Parecen pura ilustración. Mira. Fantástico, sí. Puro Ben Shon. Como esa. mm, Bueno, ese de Elizabeth Taylor. ¿Ese es Elizabeth Taylor? no No. tengo ni idea. ¿No dice? Es que no tengo gafas. No. No dice. Bueno, parece. Bueno, es que Dice parece pura. face repeated 8 times. Sí. Pero esas manos están Sí, brutales. Esas parecen puro ilustración. sí. No, ¿Y y eso ya se qué edad? acabó, ¿Pero ¿no? qué edad, Lindita, era? ¿Qué Eh, año tienen esas manos? un momento. Wait. Wait. Porque sí dice que era de los 50s Sí. y él nació en el 28. ¿What? No, pues sí, 22, 23. Ah, bueno, yo creo que sí tiene sentido. Como, Sí, porque como igual decía 20 early es joven. drawings. Sí, sí, sí. Yo nunca los había visto, Miguel. Yo tampoco. 100% acepto esa ignorancia. Se me hace Mira. interesantísimo. Sí, sí, parece pura ilustración de esa época, como 50, 60. Em, Debo decirlo que lo que no quisiera es combatir o lo que quisiera es combatir esta, como esa noción de que, wow, ahora sí tengo respeto por Warhol porque era, digamos, objetivamente, estoy tratando de exagerar aquí con mi comentario, era objetivamente un súper dibujante. O sea, es como nuevo respeto por Warhol. No tiene nada. O sea, yo nunca hubiera no podido ver eso si igual pienso que Warhol es un monstruo. O sea, mm, Edgar Oliveros dice, entonces en última sí se puede dejar de lado la academia. sí, obvio. Hay muchos artistas que nunca se han educado formalmente. Damián Alquichire dice, hay una serie de unos dibujos de unos zapatos de Andy Warhol geniales. Ahorita los buscamos a ver. Daniel MC dice, me gusta esta pintura, acabo de llegar, pero el espejo y el reflejo son muy chéveres. Gracias, sí, es muy sencilla. Por ahora, bloques y bloques de color la vamos a mantener. Vamos a tratar de mantenerla en como un boceto grandote. Un boceto grande, como puro. Em, Ojalá muy como reactivo, muy expresivo. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar ahí con eso. Porque además como no tenía dibujo y empecé como con manchas, que las manchas, digamos, hacen de dibujo, porque creo que es bonito como toda la, el em, todo este camino que estamos tratando de forjar o este cuestionamiento que estamos haciendo desde diversas interpretaciones del dibujo. Obviamente no dice dibujo trazo como la definición más tradicional, que era la que había debajo, que era esa mini academia que tenía ahí del modelo. Lo que hice fue empezar como con unas manchas que igual hacen de dibujo, pero yo me conozco y yo conozco mis fortalezas y también mis debilidades, y sé que el dibujo seguramente se me iba a perder muchísimo cuando estaba haciendo esas manchas. Entonces creo que el mantener esto tan ambiguo, tan abierto, me está también ayudando a que eventualmente como que llegue a esa, como a configurar la imagen con las relaciones que quiero, digámoslo así. Y Damián Alquichires decía, hola, ¿cómo se escribe ese artista que Nicolás menciona? ¿Cuál será? No, se escribe Ingres. Ingres. Sí, Ingres. Ujú.
Es que me toca ser súper... Así es la pronunciación, sí, pero se escribe así, sí, inglés. me toca tratar de ser fiel A la a la pronunciación. pronunciación, sí. Y no es que me Eh, toque como que alguien me está obligando, sino que no, me ¿quieres? gusta, sí, me gusta cuando puedo y sin sonar pretencioso como tratar de decirle a las personas por cómo se llaman. Víctor Roca dice, a mí me tranquilizó saber que artistas famosos usaron la tecnología como la fotografía cuando recién se descubrió y la Claro, aprovecharon para hacer sus dibujos y obras. claro, bueno, está esa pregunta que es imposible de responder, que si es que si Velázquez o Rembrandt vivieran hoy en día, entonces, ¿será que no usarían Photoshop o no usarían fotos o... em, y pues es imposible o sea, es tonta porque es imposible, esos supuestos son como imposibles de responder, pero así como eran conscientes de utilizar al máximo, digamos, la teoría de color que acompañaba el hecho de que tenían muy pocos pigmentos cuando pintaban, no hay nada que lo haga uno pensar que no hubieran sido abiertos a utilizar al máximo los recursos que hubieran encontrado hoy en día. Entonces, eh, yo soy de los que pienso que pues casi que, de nuevo, imposible de responder porque no existe una certeza en esa respuesta y sería tonto como pensar que sí podemos responder eso con certeza, pero yo evaluando como la actitud frente a hacer el mayor uso de las posibilidades que tenían, a las que tenían acceso en esa época, pues pensaría que esa actitud se traduciría a utilizar, a hacer como lo mismo, a utilizar las posibilidades que existen hoy en día, pues y sacarles el mayor provecho. Miguel Fonseca, Sí. eh, por tu ang, Ang. dice fiel al frañol. Edgar Oliveros dice, a mí también me tranquiliza un montón, yo siento que me he atrapado por mucho tiempo, supongo, en querer aprender a dibujar bien según la academia o pintar desde la academia para pintar lo que quiero. Y Margo Delgado dice, estoy oyéndolos mientras pinto, pero no viéndolos. Acabo de ver la imagen y me quedé un rato buscando la figura del principio hasta que caí en que pintaste encima. Sí, esa desapareció rápidamente. Esa simplemente fue un testimonio de lo que había ahí encima, pero nada más. No iba a ser parte de la imagen, Marco. Mm, Giacomo was asking some time ago, Yes. hi Nicolas, I'm an aspiring artist who is desperately looking for texts Yeah. to understand color Yeah. applied to painting. Yeah. Would you have any advice? Thanks Oh, a lot. always, at the risk of sounding like a broken record, always, 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 I promote the two books that I think are fantastic. Yeah. I think the other day, Samantha Herring, I think that she's a beast. Oh my God, she's good. But I think it was Samantha Herring, or was it Amy? I forget. I could look, but I don't know if they had it as a story or as a post. So let me see if it was Samantha, because I think this will. Maybe. No, maybe I'm wrong. But I don't know why Samantha's name came to me immediately. So, but maybe I'm wrong again. But somebody was saying, wow, this book, and they were talking about Color and Light, James Gurney's Color and Light, is incredible. And I do think it's incredible. A lot of people may be hesitant about the book just because it's, it's James and he's an illustrator. So obviously all his examples are going to be illustrations. And they are going to look how they're going to look. They're going to look like Dinotopia. It's James Gurney. I mean, you can't expect James Gurney not to look like James Gurney. But if you take the information that's in there, it is as good a book on color, on applied color, as you can find anywhere. It's a fantastic book. Fantastic book. So I definitely recommend that one. And the other one I recommend, the thing is like, Color and Light is probably like, how expensive is Color and Light? I just saw $16 in Amazon. $16. Yeah. I mean,
trust me, get it. Like, I didn't know. I was going to say 20 something, maybe 29, I don't know 25 if it's bucks. maybe the. Let's see, because I don't know if it's maybe the virtual. No, probably not. No. It says. It's not an ebook. No. I'm sure it's the volume actual. 2. Yeah. Because it says It's not the dinosaur one? this no, one. that's Yeah, okay. yeah. So Yeah, it's the second 16. edition, maybe? 16 bucks. Yeah. for the paperback. Come on, that is an amazing price for a book that is that good. So if you can, because I'm not gonna shame anyone into like saying, come on, it's 16 bucks. No. When I was a student, 16 bucks was like my world. So I'm not gonna say, hey, that's like nothing, buy it. But it's a very, very accessible book, I feel. Now, if you have more money to spare, you could buy another fantastic book, which is Richard Schmidt's Alla Prima 2. If you can buy the second edition, great, because it's bigger and it has more info, then great. But that book is about 120, 150 bucks. So it's a far more expensive book. I am not going to say that you can try to look for those in the internet. That's all I'm going to say. But yeah, it's $145. There you go. So it's expensive. But there are ways to get it if you're willing to, search, I guess. If you have the money, always buy it. That's what I always say. Oh, I'm sorry. And it has a discount right now because it's $200. Oh, wow. So yeah, it's an expensive book. But that, for example, when I was a teacher here in the visual arts faculty, I can't recommend that to people. No. I mean, I would say, well, you can, hey, but nobody would. Yeah, but I would, like, for example, with paint, I would recommend 5 colors, and people would be like, hey, if I have to buy 2, can I bring 2? So I was always like, very, very flexible in terms of what students can afford. And for the students that couldn't afford things, I would always either bring the book or tell them that there are other ways. But I do feel that if you can buy the book, then it is a way of saying to the author, either James or Richard Schmidt, that you appreciate, the effort that was put into and the knowledge and everything. Yeah. But for example, with James, if you don't have the money, you don't want to look for the book, in the internet because you feel that that's wrong, go to James Gurney's blogspot. I know it sounds like, hello, 1999 is calling, but go to his blogspot that's called Gurney Journey, I feel. Yep. And there is so much knowledge there. So much knowledge, completely free of charge, that you can enjoy, that you can like really, really, if you can't afford like any sort of education, if you can't afford going to individual workshops or books or anything, but you are interested in painting and you have internet, look for that blog, because it's amazing. It's really, really amazing. And he also links his videos there because he does also a ton of edited videos. Amazing videos. Yeah. Sometimes they're shorter videos and they're edited, but it doesn't matter. The knowledge is there. The willingness to share the knowledge is there. He is, I've always said this, I don't think our channel would be if it wasn't for him and his attitude towards wanting to share experience and wanting to share, the little bit of knowledge that, well, in our case, little bit of knowledge, but in his case, the wealth of knowledge that he has. So. Me salté unos saludos cuando estábamos teniendo la conversación. Entonces, hola a Jair Piñeros, que nos estaba saludando. Sí, hola Jair. Nos estaba saludando también Alejandra Ardila. Hola Alejandra. ¿Qué hubo, Alejandra? Y Andrés Gómez. ¿Qué hubo, Hola Andrés. Gabriel Dos Anjos said, I love when you guys speak in Spanish. I'm glad I can understand everything. Just don't know how to write yet. Oh, no. Cool.
It's the same too. Like I can make Portuguese. I can make it out, but I would have to listen in like with my Spanish brain, and then maybe answer in English, because sometimes Portuguese people, I think it's easier for us to understand Portuguese than it is for you guys to understand Spanish. But I don't know. Yeah. Maybe I'm mistaken. I think for me it's easier. Well, for you, If I you're like good with I'm a sponge. Yeah. I knew you were gonna say A sponge. I'm a sponge. Bob. SpongeBob. That was the joke. Yeah. Oh, almost. My Shukla said, "Hi, Nicolas and Danny. Hey, I Mai. saw an old video where Nicolas said he used acrylic binder to prime paper for oil painting. Yes. Does he still use acrylic binder as a primer?" No. Nope. No, but I have it. And you still like it a lot. I mean, it's Yeah. not that you stopped using it because you don't find it a good binder anymore. No. Or good practice. No, I think it's great practice. I mean, it obviously gives far more stability to the paper. So as in terms of it being a better practice than what I'm doing right now, yes, objectively better, like 100%. The thing is, I like how my painting feels and looks when I work on raw surfaces. So it's a choice. It's literally a matter of choice. And it's a choice that is done. It's an educated choice because I know exactly what that entails. So I know how that's going to affect my painting if I choose to disregard the priming of the paper. But once again, I am willing to undertake that risk. Undergo? Oh, well, Undergo me. through that Look risk? at me trying to. Undertake? I would say undergo. Undertake. Undertake? Undertake that risk. Because an undertaking Because you can is like undergo a a feat. risk. Undergo with that risk? Yeah, I maybe. don't know. Somebody can correct this. Cody Winnicky said, "The price of A la Prima made me cringe for a long time. I know. But it's worth every penny, though. I know, The I information know. is really great." It's a fantastic book. I don't think there's other books that come even close to how wonderfully written it is, because you can kind of, if you knew Schmidt, you can totally kind of like hear his voice in the writing. So I think it's really well written. I think it's very cheeky. But there's so much good information in there that it's for sure one of those books that you're going to say, oh, this is going to be part of my library forever, probably. Like, I'm going to keep this book forever. And if I feel weird sometimes with my own work, I'm going to take a look at it. Like, I'm going to flip through these paintings, which, by the way, they're amazing. I mean, they're like incredible paintings. So it's not as if you have to make an effort to try and like these paintings. I know some people don't particularly like Schmidt's work. I think he, regardless of if you like that sort of kind of extra brushy painting, he's a beast. He's an incredible painter, incredible talent. So I think that's objective. So it's more saying like, oh yeah, it's just not my thing, but you have to acknowledge the painter that it's underneath there, which is just amazing. Estaba mirando las preguntas que no habían leído antes. Yes. Y Gaby Pérez estaba preguntando al puro principio, cuando estabas Sí. empezando como a plantear la imagen. Sí. Decía, Nico, pregunta tontísima de Sí, alguien no que hay no preguntas pinta. tontas. No hay preguntas tontas. De alguien que no pinta. Pero porque comienza con el oscuro, ¿no le mancha un resto la pintura? El resto de la pintura. No, pero perdón. Gaby, o sea, el óleo tiene la capacidad como de ser tan cubriente que ese primer, mire, por ejemplo, acá estos pedazos, ese primer momentico donde estaba arrastrando el color es como un pincel seco, es como una arrastrada así de colores, como si hubiera cogido casi que un carbón vegetal y hubiera hecho un dibujo, que uno dice, ay no, pero el carbón va a ensuciar. Sí, seguramente ensucia un poquitito, pero como también está la expectativa de seguir poniendo y seguir sumando, entonces no hay chance de que ese realmente tenga una incidencia tan marcada sobre las decisiones que van a ser como las decisiones
llamémoslas las finales, las que van a estar presentes como en esa capita final de la pintura. No, no le hace nada. Parte de sentirse cómodo con la pintura, Gaby, es entender que la pintura pues es como mucho más resiliente de lo que uno piensa. No es cero, cero frágil, cero. O sea, un óleo le puede hacer de todo, de todo. Y uno lo puede como direccionar constantemente. Entonces, eso es muy, muy bonito. Y no solo a un óleo, a cualquier pintura. Pintura es muy, muy fácil de como encaminar nuevamente. Perdón, es que me reí porque he abierto la boca como 30 veces pensando que parabas. ¿Sí? Entonces he hecho como, no. No, es que siempre hablo de más. No es que hables de más, Sí, sino que haces pero una sí. pausa que yo creo que terminaste la frase. Es como, es muy bonita. Pero sin embargo, ¿sí me Más sin entiendes? embargo. Como, sí. Don más Entonces, sin como, embargo soy yo. Entonces siempre abro la boca para hablar y no es. Abro, tampoco es. Tampoco. Ben, ¿Pero qué ibas a decir? iba a leer una pregunta. Ah, ya. Pensé que querías decir algo. No. Ya. Ben Vaughan. Mm. I don't know if I'm pronouncing it How's it well. spelled? Vaughan. Oh, so it's probably Vaughn. Vaughn? Yeah, I mean, it's not Ben quite Vaughn? Vaughn because it has Vaughn. that A in the end. Vaughn. I've never seen that, Maybe? but I would say it's probably Vaughn. It's like Vaughn. another way to write Vaughn. Vaughn. Okay. So Ben was saying, I have been trying to get back into painting and I'm experimenting with water-soluble oils. Okay. Do you have cool. any opinions on the medium for a home/more environmental approach? Yeah, we have Danny, could you maybe look for the weeks? Yeah. Yeah, we did how many weeks? Was it 2 weeks? It wasn't just one, I feel. I think it was 2, yeah. Yeah, I think we had 2 weeks. Ben, is it? Yep. So Ben, I think we had 2 weeks, and we did quite that because we were actually using it in its barest form, which is just like paint and water. Water is actually a terrible medium for those paints. I'm gonna say it's a good solvent for the paints, so you can clean your brushes with water. You can be super like you don't have to worry about the cleaning of your brushes. That's a wonderful kind of peace of mind aspect of working with those. But if you want to have like a washier, if you want to do washes, or if you want to do, I don't know, if you want to treat it more like a solvent, like those nice opportunities that solvent can bring you when you're painting with more traditional paint. This is not the paint to do that at all. Not even close, because water will not do that for you. It just doesn't. I mean, it does dissolve the color, obviously, because it can work as a solvent, but it just doesn't spread it nicely. It doesn't have like a nice character. So it doesn't even look like an acrylic wash or like a watercolor wash. It really doesn't quite do that. I think the better ways that I found that I could use water as a solvent was using those paints in a heavy kind of watercolor paper. It was a very cheap but a heavy watercolor paper, and I think I had some success in, based on my own experience, but in that sense. So if you want to use them to the fullest potential, you would have to consider painting with or buying a medium for water-soluble paints, water-miscible paints. We bought it. And we haven't used it. So we should try and use that one just to have like a better opinion. A better opinion as to how it actually differs from using water and how it impacts. I'm guessing it's gonna feel, it's like oilier, like almost like the glycerin that you use to extend the drying time of acrylic paint. I'm guessing that the stuff that you can buy commercially for as a water miscible oils is kind of like that, maybe. Entonces, no, it was in English. I'm sorry. Yeah. I found
just 1 week. Yeah. I So mean, I maybe we guess did we just have one. no. I think we have another one, but it was easier to find one because that was the theme of the week. Okay, great. So I could just like insert water mixable oils. Okay. Did And you then remember it the popped. images? Because I It remember was I week painted. 54. Do you remember, like, is that where I'm painting you kind of hit like your head down and there's a Yep. hand? There's one of Siebe. Yeah. There's one of I don't know. Wait. Yeah, I'm here waiting. I'm never rushing you. Kathy Hubbard Okay, yeah. and I'm sorry, I closed the. Oh, it's okay. No, we don't have to. I just wanted to It's one. I'm sorry, I continued. It's one of Fer with the yeah, she was in profile, the right? red. No. Yeah, profile too, Yeah. and also the one she was with the red Yeah, like a jester PJs suit. Yeah. and with the tutu in her face. Yeah, that she looks like a jester. Yeah. I think I mentioned like that a Yeah. gesture. I think I talked about red paintings with that painting I for some reason. think so. Yeah, I don't quite remember, but yeah. A ver, So yeah, so the thing is, like, what week was it? 54. Okay, so whomever's interested, they can search No, for I that just week. linked the Awesome. the playlist too. Okay, awesome. So that's for sure where you're gonna find our thoughts on that particular week. Tres pelos. Sí, esos Dice- son los mismos que yo tengo en la cabeza. De todas formas, los programas como DALL-E o Dream by Wombo van a destruir las carreras de diseño e ilustración. Ya estas profesiones tienen fecha de vencimiento desde lo digital. ¿Eso es de inteligencia artificial? No sé, a ver. Dream by Wombo. High quality artwork created in seconds. Sí, creo que Enter a sí. prompt, pica. Sí, pero creo que nosotros hemos hablado de eso Sí, y yo siento que, o sea, la inteligencia artificial puede hacer pinturas, pero eso no significa que el ser humano vaya a dejar de pintar. sí. Yo o sea, creo sí, eso, sí, porque no. yo creo que por lo menos la manera en la que yo no utilizo, pero como que involucro la pintura y el dibujo, la escultura, todo en mi vida, no tiene que ver como con unas miras de llegar a ser como la mejor en lo que estoy haciendo, sino que siento que eso es como un lenguaje que yo utilizo para decir las cosas que quiero decir. O sea, si igual me dicen es que ya todo lo que se puede pintar en el mundo se pintó, pues igual yo seguiría pintando. Igual yo creo, o sea, ¿cómo se llama la persona? Discúlpame otra vez. Tres pelos. Tres pelos. Yo soy como, o sea, apasionado de la tecnología en ese sentido, en que sí siento, o sea, que los efectos que va a tener la tecnología, sobre todo en las prácticas, digamos, ancestrales, va a ser enorme. O sea, pero no creo que se trate de decir, no, ya nadie va a hacer tal cosa. Incluso hoy en día la gente está feliz haciendo barro. La gente está feliz haciendo vasijas de barro, está feliz haciendo cerámica, que yo no sé cuántos miles de años tiene la tradición de cerámica, pero hay muchísimos artistas contemporáneos utilizando cerámica y utilizando porcelana para hacer arte, y es increíble. O sea, son unas piezas fascinantes. Entonces, yo no creo que no es tan fácil. En el arte no es tan fácil como decir, existe este recurso, se acabó todo. O sea, ese era lo mismo que decía la gente en mediados del siglo XX cuando salió la fotografía. Y decían, ya se acabó la pintura. Se acabó, porque ¿para qué? ¿Para qué pintar? ¿Para qué? No tiene sentido pintar. Y pues nunca se acabó la pintura porque pues no importa. O sea, es que una cosa no amenaza a la otra. En el arte
no hay amenazas de ese estilo. O sea, todavía hay personas que toman fotos con película. Todavía hay personas que sacan fotos de placas. Todavía hay personas que utilizan colodión para hacer fotografía. O sea, esas cosas nunca... Es que no son moda. Es que el arte no es moda. O como que no tiene fecha de vencimiento de el nada. arte no o sea, es una... no porque... De pronto después es que no es tan sencillo. O sea, laboratorios en fotografía, claro, ya hay menos. Hay pocos. Pero hay. O sea, va a seguir habiendo. Hasta que en serio, por cuestiones de los químicos siendo costosísimos o cuestiones de arriendo, se transformen en otra cosa, pero bueno, o sea, pero yo creo que la inteligencia artificial está en la infancia. Nosotros ahorita que fuimos a Colección Solo ahí en Madrid, había una colección en particular de un alemán creo que es muy famoso, que, o sea, es más como el concepto. Yo no creo que sea la idea de imágenes hechas en inteligencia artificial. Yo le diría incluso que todas las imágenes se me hacían iguales. Todas, o sea, todas eran distintas y todas se me hacían exactas porque tienen una estética súper reconocible. Sí. O sea, las imágenes cuando están repitiendo data y tienen que hacer es eso, tienen como que reconocer ciertas cosas y después como replicarlas, se vuelven en últimas súper redundantes. Y entonces estábamos viendo porque estos coleccionistas que comparten esa colección allá en Madrid, se ve que estaban ya invirtiendo muchísimo en NFTs y en obras como de ese estilo. Tenían como 400 eran 400 obras de este alemán. Era Boto. Sí. Era el artista, sí. Pues creo que es dijeron... un artista virtual, digámoslo así. Sí, y lo que pasa es que nos contaban que es como que hay una comunidad, sí. Corrígeme si estoy mal, pero hay una comunidad y la gente como que hace una votación y dice, estas sí hacen el corte, o sea, estas sí son imágenes de Boto, estas no. Entonces, no, sí son imágenes que quieren socializar, digamos, que quieren sacar. Bueno, pero igual es... no es que no sean de la autoría. No, pero pues, espérame. todas son todo. Porque lo como interesante en términos monetarios, diría yo, es que las que no hacen el corte, o sea, las que no terminan siendo elegidas, igual las venden, porque ellos también tenían esos. Entonces las venden como unas imágenes pequeñas impresas que dice... No, esas eran las que tenían. No, Coco, esas son not Boto, not ready, almost there. Ah, creo esas que son, sí, créeme porque yo de eso me acuerdo bien. O sea, es que creo que semanalmente hacen una votación o mensualmente hacen una votación. No recuerdo. Bueno, hacen una votación como una comunidad y dicen, esta es la que vamos a elegir. Entonces, todas esas que no hicieron el corte las venden como not Boto, casi, o sea, las venden como pruebas. Uh-huh. Sí, ya eso era lo que iba a decir. Ah, bueno, no, sí, yo no me acuerdo o sea, no me acordaba de esa manera de seleccionar, de socializar y seleccionar. Me acuerdo que es que el público tiene, o sea, un público, yo supongo que la gente paga por eso, estoy casi seguro que la gente, la persona detrás de esto debe cobrar para que haya curadores, para esa función curatorial. Me acuerdo de eso, acuerdo... Dice, Boto is a decentralized artist that generates art based on community feedback. Exacto. Eso yo creo que esa primera parte, es quizás la importante en términos de arte. Every week, entonces si era semanalmente, Boto presents 350 art pieces to the community, who then vote on their favorite artwork. Y después de esa, o sea, todas las 349 que no, también las venden. Y de esas creo que la galería tiene como unas 400, si no estoy mal. No digamos de cuáles eran porque yo tampoco me acuerdo. No sé si tú te acuerdas bien. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo que en las imágenes decía not Boto, almost there. Como que todas son... Parece como si fueran unas Polaroids de las pequeñas, de las nuevas cámaras Polaroids. Como en ese formato, con un espacio blanco. Y tienen el texto. Polaroids, sí. No, pero es que no son Polaroids, pero es que hay las Polaroids viejas eran chiquis. O sea, la Polaroid es chiqui. Pero igual estoy diciendo, son impresas como en ese formato, pero pues no son Polaroids, son impresiones. Ah, sí, son...
X, o sea, eso al final la obra física en esas cosas como virtuales no, creo que nunca importa. Pero sí, yo creo que la parte interesante no es la que haya, la parte interesante es como lo descentralizado, el hecho de decir el arte es una comunidad. O sea, nosotros podemos decidir lo que es arte, tanto que fíjate que dicen, de una le dicen arte, de una. No le dicen imágenes, no le dicen nada, es arte. Dicen, hey, esto es arte. Mira, espérame, te Vamos muestro. Sí, señora. ¿Esta? No puedo voltear. Ah, bueno, estas son Sí. las ¿Quieres que tenían. compartirlas? Y dice, not Boto, could be, almost there, almost Boto, on the way. Eso es lo que me acuerdo, que eran como todas las que no fueron elegidas. Pero Sí. bueno, sigue. ¿Quieres compartir esa Ya imagen? la, como sí, para ya gente? No, que digamos desde el punto de vista, no sé, que pues cuando uno se pone a examinar como lo que sigue o lo que pueden ser nuevos caminos en la creación de imágenes, creo que la parte que dicen, o esa ilusión de decir, hey, esto es descentralizado, o sea, como eliminar la idea del artista y decir que somos comunidad, pienso que es súper inteligente, porque eso, la gente, hay veces yo creo que la gente es un poco ingenua, pero porque existía como ese cuestionamiento, bueno, pero si está vendiendo NFTs, ¿para quién es la plata? Sí, que lo preguntó un señor en el Sí, recorrido. Estas y son era las... como, y pues yo decía, no, pues para el señor, para el artista alemán que hay detrás, punto. Sí. Y es como, no, y lo pintan como súper benévolo, es como, no, la plata va para mantener el costo de los servidores. Claro, porque esa vaina de inteligencia artificial come recursos como un hijo de madre para hacer imágenes. O sea, la recopilación de data y después la configuración de esa data en imagen, juepucha, eso se demora horas en hacer una imagen. Un computador bueno, normal. Entonces, supongo que para hacer eso constantemente, si se está haciendo a diario, pues se necesita una maquinota y se necesitan servidores para que corra ahí todo ese proceso, todos esos procesos. Yo creo que esa ilusión de decir que entonces la idea del artista no existe es la que a la gente le atrae muchísimo. Sí. Porque es como, sí, fuera, o sea, acabemos con esta visión de artista Damien Hirst, de artista como poderosísimo, un solo ser humano. Es como, no, ahora el arte puede estar en manos de bits, o sea, de unas líneas de comando y ya, o sea, y eliminar como esa deificación del artista, pues es una maravilla. Lo tonto es que se empieza a hacer lo mismo, pero con un programa, o sea, el que también se vuelve devoto del programa, pues está haciendo lo mismo que ser devoto del artista. Sí. Entonces yo sí pienso que es como una manera súper inteligente de vender la idea, de decir, esto es descentralizado, es como fuck el mundo del arte, como que nosotros no nos vamos a guiar por esas normativas, vamos a redefinir el mundo del arte, pero en últimas es un man que está detrás de todo, porque es que la plata del NFT la tiene que recibir alguien, la cuenta es de alguien. Sí, porque la persona que nos estaba dando el recorrido, me acuerdo que decía como, y es algo muy interesante porque es un artista que no necesita de un ser humano para existir, sino que lo creó un ser humano y ya él por sí mismo es artista y no necesita a nadie más y no hay un artista detrás de él. Me acuerdo que una persona le dijo, no, pero tiene que haber alguien, o sea, ¿quién lo creó? Y él decía, no, sí, alguien lo creó, pero es que este artista es inteligencia artificial solo y se mantiene solo. Y a lo que llegamos fue, pues preguntábamos, no, pero, o sea, tributariamente, ¿quién recibe la plata? ¿Quién paga los impuestos de la plata que entra? Porque eso no es como, no, es que... voto a la cárcel por evasión de impuestos. Exacto. O sea, entonces, el NFT produce plata. Entonces también... Plata física. Uno puede cambiar ese Bitcoin o lo que sea, o Ethereum o lo que sea. Uno lo tiene que cambiar a plata. Y normalmente para que sea eficiente, porque no todo funciona con Ethereum, ni con Bitcoin, ni con... O sea, yo no puedo ir a cualquier bomba de gasolina a tratar de echarle gasolina a mi carro y decir... Bomba de gasolina es como... una es que así se le dice en gasolinera. Colombia, pero es como una gasolinera, exacto. Sí, yo no puedo ir a ese sitio y esperar que me reciban Bitcoin. Yo acá no puedo ir a una tienda de la esquina y preguntarle a la vez si me recibe Bitcoin. Que si me vende el pan en Bitcoin. Pero lo que sí puede pasar es que
es que los dueños de eso pues vendan su Bitcoin y reciban dinero. Sí, pero, Eh, pero lo que tú estabas diciendo es muy cierto, como que es muy inteligente esa manera de vender la idea, Súper porque inteligente. pues a nosotros nomás en el recorrido, la persona que nos estaba dando el recorrido nos decía como no, o sea, como que nos vendía una imagen súper romántica de esa inteligencia artificial que ya no necesita del hombre y que ya no tiene al hombre detrás de. Sí, estaba diciendo que ya era como independiente. Y Sí, ya se está independizando. Ya, se ¿cómo así que independizó del ya? artista y ya O no hay sea, ningún artista detrás y no, nosotros no, o sea, decíamos, Terminator, ¿cómo ya, así? Terminator y Matrix, ya, se va a pagar, tenemos que cubrir el cielo porque para matar a las máquinas. Sí, sí, sí. No, que no sea bobo, tampoco. Eso es una persona que está detrás y se está haciendo la plata además. Imagínense si le vendió a estas personas 400 de esas imágenes. ¿Cuánto vale una imagen A ver, cuánto busquemos. vale esos NFTs de este personaje? Mm, es que no entiendo nada. Dice, the current price is Ah, en Ethereum tienes, sí. 0.14, yo no sé qué. ¿ETH? ¿O qué No. moneda? No, es que creo que tú puedes comprar No, una sí. acción. No, 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 Es que eso no. es lo que me están dando, el Es que precio mira, de... sí, no. Por eso, ¿ETH o Bitcoin? Te No, están me lo diciendo, daban en peso, en signo de dólar. Es que por eso te digo que puedes comprar no, una acción. bueno, es que Mira, te quería, bueno. mira, dice, Sí, voto price. sí, 0.4, ¿de qué? Ah, bueno, acá ya dice 570, no sé Es qué que es además que esto. el Bitcoin se estrelló, todas las A ver, monedas se a ver, estrellaron resto. voto. Es que cuando te dicen 0. No sé qué Ethereum, por ejemplo, entonces tú buscas cuánto vale un Ethereum, entonces si te dicen que un Ethereum vale, no sé, 100.000, entonces tú buscas cuál es ese porcentaje y eso es lo que vale. A ver, dice, voto, es que sí, mira cómo lo ponen nomás. Dice, voto is a decentralized autonomous artist, so it's impossible for us to enforce rules. Like artists can only charge 0.01 ETH for their work. Mm, qué Em, basura eso. Es como, sí, hey, qué pena, como ya es una él cosa piensa solo, sentient, es como él pone pensante, los precios. es como, no, ya no hay nada que hacer, ya todos atengámonos a ver qué va a hacer el voto. Qué boba. Es súper bobo, es como arte. Es súper tonto, es como un personaje hecho por un artista. Así sea un código, una línea de código, no importa. O sea, es como todo está controlado por un artista atrás. Es como, no, yo ya no sé lo que está haciendo. Yo me retiro. Ah, es que nos decían eso. Como no, si el man ya dijo que ya no estaba a cargo del robot. Sí, que el robot ya era solo. Ya ese es el robot. Sí, nosotros como así, o sea, ¿a quién le llega la plata? Y la plata No, que al hace el robot, robot. Y no, yo es que el robot decía, la reinvierte ¿en qué? En el servidor. Y es como, no, a ver, háblele a un banco. Yo quiero que le hable a los impuestos, a la sí, DIAN acá, al IRS gringo, o a los impuestos en Alemania. Yo quiero que usted vaya y le explique que es que qué pena, pero es que toda esa plata que está moviendo el robot, o sea, fatal, perdón, pero o sea, ahí uno puede lavar dinero, el robot lavando dinero entonces, porque el robot, qué pena, se corrompió y le dicen a sí. uno, no, pero usted hizo el código y usted es el que está detrás. No, yo no hago nada de eso. Mira, acá Es me el dan unas robot. cifras que no entiendo, Mm, pero tú me dices cuál te leo. Una dice market cap, No, pero otra dice 24-hour trading volume, otra dice fully diluted valuation, la verdad no entiendo otra nada. dice circulating supply, Necesitamos a otra mi dice hermana. total supply y otra dice max supply. Ah, no, bueno, ya es un banco, Entonces, es un mini no banco. entiendo qué es. 24-hour trading volume dice $43,000. O sea, ¿eso será que transacciones por el valor de eso hizo en una hora? ¿O No, en un día? 24 En un hours. día. Sí, Ha porque hecho dice trading transacciones, volume. sí. Ha A ver, transado ese dinero en un día. creo. Sí. No sé, yo no entiendo nada de esto. Estoy viendo unas gráficas. Ajá. Me siento de verdad como si trabajara en la bolsa Es la mayoría de la gente que y no invierte, duraría un día. la mayoría de la No gente que entiendo invierte nada. en Bitcoin se vuelven casi que, pues sí. O sea, les toca es aprender
a transar. Tienen como 4 pantallas prendidas al tiempo y están mirando Sí. cada vez que Uy, baja no, y yo sube es que no algo. entiendo Venda, nada de venda, eso. compre, compre, venda, compre. Mm, Pero no volvió a contestar nuestro compañero que a hablaba ver, de la miremos. inteligencia Ay, artificial. perdón, es que yo tenía Te- abierto. Cuando abro Google, pues sí, no puedo ver me el voy. chat. Me Entonces, desentiendo. los silencio a todos. No, es molestando. A ver, miremos. Tres Pelos dice, a lo mejor me dejo llevar al ver el funcionamiento del programa DAL-E. Da hasta miedo su potencia. Le puedes pedir lo que sea. Es como el niño Dios es. Pues no, Pero porque que el es, le niño puedes pedir Dios. lo que sea. Eso es como extraño. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Voy a leer todos los comentarios que me salté. Sí. Jose Fails was saying, happy to be back with you all this week. Oh, Jose, that's awesome. I have had to start making phone calls in Spanish for work, and I would Ooh. not have been ready to were it not for this community. Dude, nice. Ooh. You have an amazing OPL Spanish. Yeah. Jair Piñero said there's a snapping turtle in the palette. Oh, I don't know if it's gone now, but I don't know. Maybe here? Maybe? I don't know if it's still there because they were saying this when we started the conversation. So Jose Fail said, Jair, at what point does the turtle in the palette reveal itself to be a snapping turtle? Yeah, I love that too. When it is too late, haha. Oh. And Robin said, Jair, I see it. It's rather a beautiful snapper head, actually. What? can't Look at see you. it. Okay. So, well, maybe it's gone now, but I have no idea. yeah, important when the visions of something happen in the palette. Oh, let's use an emoji for that, as we use the potatoes. No. Or we can just take if you can, if you are, well, not on, it's not as easy in your laptop, but yeah, for sure. But if you can, take a screenshot and just send it to Danny or to me, to our Instagram, and we can check them out. So even if it was like a short-lived snapping turtle, we have evidence. And also, Yeah? use this emoji. What? No, there's This. there's too much. It's an art like a palette, a painting palette emoji. Okay. So, I mean, I know that if they start sending that, it's like, hey, there's something in the palette. There's an image in the palette. So And we have to tell see Nicolas, it right now. Stop. Yeah, stop, Nicolas. Stop painting. For the Um, law of what's mighty and palette good. I don't know what I'm saying. Ben Von said, thanks. Yes, you said the name right. Said like Von. So yeah, it's Ben Von. Okay. I have some and bought medium. I find that some water and medium seem to work best for spreadability, but I'm not decided yet. Okay. By the way, your channel has been a real blessing and guide for me. What is your solution for good light source after natural light is not at its prime? So, do you want to turn The camera? Can you turn the camera just a little it's bit? harder because I have the computer. Oh, okay. But Yeah. let me- So we bought a couple gonna do it, of okay. So there's your head, Always. and Yeah. these are the lights. Yeah. So there are pretty much like let's think of a light box, but not really a light box. So they're very thin, obviously, compared to a light box. Probably the thickness of a LED, one of those LED lights that you've seen, those LED kind of screens with the light bulbs. But this one has a diffuser, so it just kind of spreads the light nicely. It's not a ton of light. So that's why you have to point them directly to the painting. It can't really replace, a big light source or a big softbox. But it's good enough for what we are doing. So we have two of those.
And they've been pretty good. I think they've served us really, really well. So we're happy with that purchase. Siebe was saying, Siebe. love seeing you guys back. I was resting from the Canio show and surgery last week, but we'll follow more often. From now on. And how was Camilo, Siebe? Siebe? Because I saw wonderful pictures of you and Camilo. And how was your surgery? And how was your surgery? So Robin said, just DM you, Danny, a pic of the snapper head. So, let's see. Let's eat? Yes. Two. I don't see it. No? No. Look. Is there like a little drawing? Okay. I don't see it. Robin, maybe is it's... that the little beak? Maybe it's... There? I'm asking for a lot, but can you kind of trace the drawing on top? Trace the drawing? What? Ooh, yeah, trace the turtle. Because I see like a pelican. I do, look. The eye, the beak. I can't turn. I'm like stretching. The eye, the beak, and the... Oh, a little bit. Yeah, but I think we're all stretching. So Robin said yes. So I'm going to wait for the tracing. Oof. Yeah. Terrible. Of the turtle. Alejandro Morales dice, hola Dani y Nicolás. Uf, alcancé a verlos hoy. Sí. Hoy de nuevo estamos en un horario... Sí, vamos a ver. Iba a decir un horario inusual, pero no. Vamos a ver para que Dani pueda trabajar esta semana si hacemos mañanas. No, vamos a ver. Porque es que a veces me sirve trabajar en la mañana. Ah, bueno. Vamos a ver. Bueno. El miércoles sí seguro no se puede porque tengo que ir a hacer envíos. Sí, no pasa nada. O sea, no se puede por la mañana, es lo que está diciendo. No que no se puede hacer transmitir. Sí. Siebe said he was amazing. Yeah, Love Camilo. Camilo is super nice. Super nice guy. And I'm certain I will visit him on the future. Hand is almost healed, so all good. Oh, good. Good for you. And awesome. And what did you have, Siebe? I'm sorry, I had no idea you were having a surgery. If you don't mind sharing. Yeah, if you want to share. If no, it's fine. I'm just happy it went good, the surgery. Alejandro Morales dice, ¿qué tal todo, chicos? Todo muy bien. Todo muy bien, afortunadamente. Jair Piñero said, just send it to your Instagram, Danny. Okay, so let's see. No, Jair, pero es otra vez. Quiero verla. No veo. No veo. Es que veo. Ya. Es que me mandó dos imágenes. Sí. Y en una. Sí, mira. No, como linda. Que medio veo. Bueno, más o menos. Sí, ya. Wow. That was really cool. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué reaccionaste así? Yo todavía no It's veo. really big. It's really, really big. So, that's... A ver acá. Esta es la parte de arriba de la cabeza. That's the top of the head. Yeah. That's the nose. Yeah. Then that's the tongue. And yes! It has the mouth open. Oh my God. You guys should have told me. I would have kept it. Oh, and it's like an aggressive That was like proper. turtle. I don't think if I tried to do a turtle, like a snapping turtle, it wouldn't come out that cool. Yeah, look, Robin also did the outline. That was, well, Robin, yours is a little more abstract, but No. I'm kidding. No, that's actually really cool. Yeah. Robin said, how about now? Yeah. We saw it. That's was like pretty amazing. There. Yeah, it's nailed still it. there, kind of. No, it's gone. Look, you're mixing there. I know, but I know that it's not quite the one that who was sharing? I'm sorry. Jair. That Jair was sharing.
Yeah. That one Robin is, said that one kicks butt. Like Robin said no, it's beautiful. that one is like proper good. Yeah, because I was saying it was kind of aggressive. But it's aggressively beautiful. Margo dice, me gustan mucho las imágenes reflejadas en los espejos, como en la Venus de Velázquez. Sí, los reflejos siempre van a ser como Alicia en el País de las Maravillas. Son cosas súper bonitas. Sí. O Narciso. Ay, y la pintura está divina, Coco. ¿Sí te gusta? Sí, me encanta. So Jose Fails is asking Jair Mhm. if he can share the tracing of the turtle Oh, you could do that, Danny. in the Discord. Oh, yes, but it will take me a bit, so wait. Wait. Well, Jair said yeah. So let's let Jair do that, because I really don't know. Oh, but he's probably going to share it in the Discord? Yeah, Was yeah, it? yeah, because Okay, they okay. said in the Discord. Oh, okay, okay. I wasn't paying attention. I thought you were going to share it for people here. Oh, no. Oh, no, no, Oh, no. no. Lola Onigiri dice, hola, ¿cómo van? ¿Qué tal ese maravilloso clima? Y unos emojis como blanqueando los ojos. Horrible está el Sí, clima en Bogotá. terrible. Y yo, bueno, esto es caliente, la verdad pensé que me iba a dar más frío. Tengo como un chaleco como si fuera la camisa, Sí, pero me está empezando a dar frío. y sueño, creo. Y sueño Sí. del frío. ¿Qué fue eso? Alejandro Morales dice, ahora son las 19:41 por estos lados, apenas para verlos. Tarde ya. ¿Qué son? ¿7:41? 7:41, sí. Sí. Tú y yo ya estaríamos como recostados. Yo no sé en qué la estaría cama. pasando. Yo estaría ya durmiendo. Emilio Emilio, 2772 dice, hola, muy bonita la pintura de hoy. gracias. Tsiebe said, oh, I can share, no problem. Cool, Was cool. for carpal tunnel syndrome. Mm. Simply said, my nerves didn't have enough room, so my hand did hurt often. Oh, that's terrible. They made a more Hmm? room for Made them. more room. They made more room for them, and the pain should stop within a month. Oh, Oh, that's good. awesome. Good for you. Yeah, yeah, yeah. Yeah, hand pain is not, it's not cool. I think I've never had. I think I have it, but not, I have it if I paint too much or if I'm, No, I'm lying. When I Okay. did my thesis, okay, when I was yeah. carving a lot, Yeah. I had a terrible pain, but in this part of the hand, Okay. because I was like pressing the knife. Yeah. So I remember it hurt so bad. But just that time. But yeah. Robin said, well, what? Because sometimes, I mean, you guys are getting the conversation a little bit later. So sometimes I see reactions to something, Yeah. but I'm reading them afterwards. So I'm just kind of lost. So I want to know. Rohit Kemhavi said, by any chance, is this painting inspired by Edward Hobbes? It reminds me of it. There's a lot of like, if you're looking through art history of, we should tell Amy Gustafson, AJ, to do a collection Oh, yeah. of reflections. The ones or maybe she did does in the reflections. But I stories. think I can think of so many people right now that have some sort of play with reflection in their painting. So no, it's not. Honestly, it's not so much. It's not anything in particular. I usually love to just take photos of places that we are at, and like I said, this was just one of those moments where this was our room, and I kind of liked that. This was Danny just, I don't know if you were putting like sunscreen on or Yep. creamed like, and I was like, oh, this is super cool, and I started taking photos, but it's nothing in particular, and I didn't
imagine like saying, "Oh, this is going to be a painting." You just liked it. Yeah, The moment. for that little moment, I thought it was super interesting. But I wish it was always like Hopper, though. I wish the answer was always like, "Oh, I'm trying to," or "I've been inspired by this Hopper and I'm going to do this painting," because Hopper was just an absolute genius. Tres Pelos dice, muchos del gremio de los diseñadores e ilustradores digitales se sienten amenazados por el programa DALL-E 2. Yo solo replico lo que vi en videos sobre su funcionamiento, jeje. Sí, y seguramente Sí. es re chévere. Yo no he hecho sino ver, pero yo no he visto ese sino. Lo que pasa es que yo traté de ver si podía hacer una o un poco de imágenes a partir de las mías, de cosas mías. Pero, o sea, toca hacer un tutorial de programación casi para saber cómo alimentarle data a esa vaina. No es no es tan fácil. Yo juré que no tenías que hacer nada con parámetros, que era simplemente como darle de comer imágenes Sí, y le decías, póngase a trabajar y ya. y no. No es tan accesible. O sea, cuando los programas se vuelvan así, Sí. cuando sea, hey, quiero darle, voy a alimentarle estos 20 Rubens, estos 3 Rembrandt Sí, y y con eso esta que... gota de Sargent y que me escupa a ver qué sale a partir de eso. Wow, o sea, eso como ejercicio de tecnología, de generación de imagen, y cuando sea así de fácil y que sea como posible para muchísimas personas, que no se demore tanto, que no necesite tantos recursos para hacer imagen, puede ser súper interesante. Sí, es que incluso tú lo estás poniendo con pintura, pero Es imagen, es interesante, no, es interesante lo que dice Tres Pelos, de cómo los diseñadores se sienten amenazados por eso, porque si uno lo piensa en términos de empleo, o sea, como de trabajo, si se vuelve así de fácil, pues Sí. hay empresas que van a decir, no, es que yo quiero una imagen como esta, ya no tengo que recurrir a un diseñador, sino Difícil, que ¿no? Porque le puedo... tienes que alimentar imágenes. No por eso, pero es curioso ponerse a pensarlo así también, porque pues si se llega a simplificar tanto, Mm. Pero igual, ¿sí sería... me entiendes? O sea, le tendrías que decir, porque es que normalmente lo que los artistas hacen es que con su propia obra la meten ahí y le dicen, listo, hágale. Y entonces, o sea, ese código comienza desde la obra de los artistas. Yo no sé cómo funcionará ya cuando... No, de pronto funciona como... A ver si de pronto alguien más conoce esto. Funciona como está funcionando el Unreal Engine, ese que va a salir el 5. ¿Al de los juegos? ¿El Ujú. de programar Sí, los pero juegos? es mucho más, el uso de ese tipo de cosas es mucho más grande que juegos. Incluso ese lo están utilizando en pantallas verdes para películas y es impresionante. O sea, Mandalorian utilizó, creo que Unreal, como para generar ¿Las casi que luces? sets. Sí. Sí, porque, o sea, es súper, ¿Era el de súper... la iluminación que me mostraste? Pues va más, sí, tienen un engine de iluminación absurdo, pero a lo que voy es que están haciendo para que sea como, están abriendo para que haya una tienda o sea, lo que necesites. Estoy tratando de explicarlo así como si alguien no tiene idea de eso, como para que entiendan. Entonces, digamos, uno va a hacer un juego o uno va a hacer una película y necesita hacer una calle, pero necesita también que haya o carros o, por ejemplo, cajas de correo, esas Sí. cajitas de correo Y que o sea de basuras. noche y que No, de sea... noche después no importa, de noche hay Las un luces, engine como de así? iluminación. Pero... Sí, Ah, es que te estoy sí. preguntando si ese era el engine de Es que tiene iluminación más que me cosas, tiene más. mostraste. Es que es una cosa completísima. O sea, sí tiene eso, pero eso es una parte chiquita de lo que es ese motor, digamos. Entonces hay una parte que tú dices, necesito canecas, necesito matas, árboles. Entonces lo que están haciendo es que cualquier persona puede meter árboles, puede subir árboles a una página. Y tú puedes bajar esos árboles y meterlos a ese engine y puedes entonces poblar tu calle con esos esos. árboles de Ujú. otras personas. Y lo que pasa es que tú vas a comprar un pack de árboles o tú compras una caja postal o tú compras basura en la calle
y entonces después todo el engine lo organiza todo y tienes calles que se pueden recorrer llenas de todas estas cosas increíbles. Entonces, eso lo que está, o sea, lo que se viene es que esos recursos que antes los tenía que ser como los artistas de un estudio, ahora pueden ser artistas independientes que dicen, listo, vamos a hacer árboles. Y lo difícil es pensar, porque todavía siempre hay un artista detrás, pero lo difícil es pensar que de pronto llegue ese día cuando un engine de estos, o sea, un motor de creación de imágenes de 3D o de lo que sea, de espacios, de ambientes, ya no se tenga que nutrir de colecciones hechas por artistas humanos, sino que la inteligencia artificial llegue hasta tal punto que pueda una inteligencia artificial decir voy a hacer árboles y se mete a Google y baja en cuestión de centésimas de segundo, baja 1 millón de imágenes de árboles y luego las filtra por un programa y dice, listo, a partir de todas estas fotos de Google, Sí. generé estos archivos, estos assets en 3D. Y entonces tú ahora tienes inteligencia artificial que te está diciendo, oiga, necesito carros para mi juego, porque voy a hacer un juego, por ejemplo, de Spider-Man, entonces tiene que pasar por toda Nueva York y tengo que poblar Nueva York con carros. Necesito carros, entonces el motor, o sea, la inteligencia artificial dice, voy a mirar taxis de Nueva York, y baja todo eso y construye un modelo en 3D en nada. Sí. Y te lo pone en venta en 2 segundos. Entonces, ahí es donde de pronto lo que está diciendo Tres Pelos es que, juepucha, si llegamos a eso, que todavía no estamos ni cerca, pero si llegamos a eso, que es a lo que pareciera que estamos como aproximándonos, o sea, hay tanta información de lo que son las cosas, de lo que son o sea, cosas, que una inteligencia artificial suficientemente rápida y con esos recursos de Google, o sea, pueden hacer todo, pueden Sí. hacer cualquier cosa. Y después te lo ponen en venta a ti. Pero yo ahí es donde creo que cuando decimos, no, el artista ya no va a hacer nada. No, la función del artista de pronto va a ser otra. O sea, los espacios curados siempre van a ser más chéveres que los espacios generados por inteligencia artificial. Es lo mismo que en los juegos que, estos como roguelites, que son como, hey, este mundo se va a autogenerar todas las veces y todo el tiempo va a ser distinto. Esos mundos todavía no son tan chéveres como un nivel de Mario, por ejemplo. Que una persona está diciendo, uy, voy a poner este bloque acá porque este salto va a ser súper difícil y voy a hacer esto para que se caigan acá y esta trampa va a ser así. Todavía no estamos ahí, pero sí es cierto que, o sea, estamos acercándonos a algo súper como interesante que lo que haría seguramente es hacer que se replanteen las funciones de los artistas, como que se resignifique lo que es un desarrollador de un juego o un artista para una película o una animación. Tres Pelos dice, exacto, en las pruebas del programa es así de fácil, puedes revisar su portal o videos de prueba, solo tienes que escribir lo que quieres como al niño Dios, jeje. Bueno, voy a mirar para mañana. Sí. Elena Urcio dice, hola, conseguí conectarme 15 minutos en directo y quería saludaros y me Ay, qué encuentro con chévere, esta Elena. pintura preciosa. No, Elena, muy querida, ¿qué tal? Muy amable, una pintorzaza, Elena. Sí. Por si no se Ay, acuerdan, nosotros Elena es, felices con nuestro sí, perrito. quien hizo la pintura Espectacular. del perro de Elena. Nuestro perrito, sí, o sea, Sí, nuestra pintura del perro de Elena, no nuestro perro que no me pintado. acuerdo si Elena nos dijo cómo se llamaba el perrito. Que es, creo que es un French, un ¿Bulldog? Frenchie, sí. ¿O un Boston ¿Un Terrier? Boston Terrier? Ah, mentira, es un Boston Sí. Terrier. A Sí, ver. sí, es un Boston Terrier, yo creo. A ver, estoy buscando, pero no encuentro. No, veo que la pintura se llama En la mantita roja, pero no dice el nombre de la perrita, porque ya vi que es una perrita. ¿Una perrita? Ujú. Ah, bueno, entonces, que nos comparte Elena para nosotros saber ¿Cómo se llama? cómo se llama la perrita. Estoy buscando, pero no encuentro. Robin said, Yes, Robin.
well was in response to Nico's comment, Robin is a bit more abstract. Oh, yeah. I figured that it was that one. Elena dice, ay, qué emoción todo. Pues espero que pronto sea Chile. Ay, Vamos sí. a ver qué será. ¿Qué Ay, será de Chile? Me alegra mucho que Elena esté No, pendiente y ya se todo sepa el mundo nombre del Chile de mi que todavía no Chile. existe. Siempre ha existido en mi corazón. Lleva No, pues sí, pero 27 años ahí. Ya pronto se va a materializar. ya te veré. ¡Cállese, perro! Deje dormir. Ay, mira, pues la perrita es una chihuahua. ¿Sí? Y se llama Gitana. Uy. Ay, divina. Gitana. Ay, divina. A ver. Wood Spirit 100 said hi again. Hi, Wood Spirit 100. Yeah. I always think that Wood Spirit would be friends with Ricardo. Leaf Veiled Boy. Just because of the name. Wood Spirit and Leaf Veiled Boy. It's like, we love trees. Okay. I don't know. Like love for nature. That's what I get. No? Am I off? Totally off? Well, I didn't read it like that. No? But I mean, Wood Spirit. Come on. maybe they Wood Spirit like can let us know. woodling. Woodling? What? ¿Cómo se dice? Whittling. Whittling? It's in wood, so it should have been woodling. Yeah, whittling If is a I'm being weird honest, word. but- Weird word. That's not your bad. Don't worry. Wood spirit. So, Wood spirit said, right, I love nature. Yeah, I got that from the name. Elena Urcio dice, un abrazo fuerte. Lo Muchas mismo, Elena, muchas Elena, gracias. lo mismo. Y lo mismo para Gitana. Gitana. Sigue cantando. Cody Winnicky, Pensé que me ibas su a pelo, copiar. su pelo, su cara. Cody Winnicky said, sounds like a comic. The Adventures of Wood Spirit and Leaf Veiled Boy. Yes. Yeah. It would be, I would buy it. Yeah. Callum said, hola chises. No, but it would be chiques. Chiques. Because you couldn't use the C, but you would have to write chiques. Kind of but complicated. that's a weird one, right? Yeah. Yeah, that one. You're So better it's- off with like the at that point. For Yeah. that one, I would say. Because that part is complicated. So the C couldn't be used with the E. Because that has a different So you would- CE. It's as if it was an Cheeses. S. Yeah. So that one wouldn't quite work. So you're better off doing the more traditional at. Elena Murcio dice, Gitana da muchos besos, es maravillosa y pone ojitos brillosos cuando quiere comida. Hasta pronto. Ay, a mí me encantan los chihuahuas. Yo también Y pongo está ojito divino. brilloso cuando tengo hambre. Sí. Sí. Jair Piñeros dice, la verdad yo vengo aquí con la esperanza de escuchar a Nico cantar. Ahí me hice mi Fania un momentico. Víctor Roca dice, Nico, ¿qué haces luego con todas las pinturas espectaculares que has hecho? ¿Se te han acumulado? No, Víctor, es que... Víctor, ¿qué está pasando, Víctor? Por el amor de todo lo sagrado. Víctor no conoce una parte fundamental de nuestro canal, que es la razón por la que podemos hacer esto como nuestro trabajo. Y es que tenemos una página web, que es esta, se llama ourpaintedlives.com y todas las pinturas se ponen en venta. Sí, todas las pinturas que se han hecho en el proyecto se ponen en venta ahí. Callum said, it's not martes, but I'm brushing up on my Spanish. It's been Spanish Yeah. heavy. Even my mother was like, you guys are talking too much in Spanish. And you've been... and I was like, what? And Callum is using not only Spanish, but with the flow, because he also wrote, chiques with a Z instead of an S.
Okay, that's a And little. martes with a C instead of an S. Okay, that's too much bailao. Yeah, that's a little too much. Callum. Callum, take it. You're on 16. I want you at 7. Mm, a ver. A ver. Emilio Sorni dice, Emilio. Nicolás, mi mamá pasó por mi compu y dijo que le gustó mucho esta pintura, se parece a un tocador que ella tiene. Buenos días, Ay, por cierto. no, es que sí es como un tocador así re vieja escuela, pero no, nuestro objetivo muy por dentro es que a las mamás les guste lo que hacemos. Entonces, Entonces, saludos a la mamá de Emilio. saludos a la mamá de Emilio. Rohit Kemhavi said, I'm trying to learn composition from famous artists' school PDFs. It's always confusing. What elements should I put in and what not? Would you give me some tips when starting? Oof. So you're using the like old school stuff. Like those courses are amazing, but they are old. So kind of realize that nowadays what we understand as a valid composition, it's not quite what they would understand as valid composition, because they were trying to tell a story, but a story based on the construction of images that are very traditional, let's say. Yeah, because there's who's in those famous art courses? I don't know if like Briggs or who am I thinking that's in there? Because I have those too. Oh God. Okay. No. I'm trying to think of like illustrators that are in that course, in some of those courses. And because they're very kind of like Loomisy in many ways. Who is this guy? God, my brain is like gone today. Robert Fawcett. Okay, Robert Fawcett. I know that he's for sure in one of those, and he's like a genius in composing. So yeah, I mean they're very good, but think that was like storytelling with a purpose, because they are illustrators. So they had to put stuff in their images that would in some way embellish like a story, or would give you a sense of like place or atmosphere. So it's not quite the way in which you have to do composition nowadays. But you know how I like to think of composition? I think it's a very sort of healthy way to imagine composition. It's with that Carlos Duran quote. Don't make me do the French version of his name, please. Which said, that quote said, that which is not essential is unnecessary. I think I'm paraphrasing, or I think I'm getting it right. That which is not essential is unnecessary. That should be a good basis for a composition. So if you don't need to put something down, don't put it down. Don't do it just for the hell of like painting something just to, almost like in a mannerist fashion, just to show off that you can paint it. So if you don't need it, don't put it. But yeah, that in art which is not essential is unnecessary. I think that's the quote. So, that in art which is not essential is unnecessary. You could probably Google that and it'll appear. In art, that which is not essential is unnecessary. That's my final option for that quote. I don't see it. No? No. Okay, easier would be Duran quote painting. Okay, I'm searching for that one. Okay, so let's do Carlos. I love this quote by Carlos Duran. Yeah, somebody's posting that. Oh, that's a Facebook. Come on, don't make me open Facebook for that.
Okay, let me open it. Jesus. In art, all that is not indispensable Indispensable. is unnecessary. Unnecessary. Yeah. Indispensable. That was Found the it, word. found it. Great. So I think that's an awesome quote. I think that's perfect for composition. Because in composition, I mean, in traditional composition, you are trying to tell a story through the disposition of shapes and objects and forms. So, you know, if one of those shapes or forms or, you know, whatever it is, you know, we're thinking abstractly here. If one of those things it's not doing its job, then you don't need it. You don't need it at all. Víctor Roca dice, sí, soy nuevo y quizás mis preguntas no sean muy apropiadas. No, Me dedico a todo. los retratos. Saludos desde Uruguay, Jair. Y Jair dice, bienvenido, Víctor. Todas las preguntas son apropiadas en Todas. este espacio. Siempre. 100%. Siempre. Y siempre felices decimos de lo tener mismo. acá a Víctor. Claro. Compañero uruguayo. Jair dice, are you thinking about the little prince, Nico? No. No, this is Duran, which was Sargent's teacher. So, I mean, Little Prince is amazing, but not for this. Lola Onigiri dice, lo que ustedes hacen con este proyecto me parece un hit. De verdad que cuando los descubrí dije cómo es posible que solo sepa de ellos haciendo esta forma de promocionar tu arte y tu trabajo, especialmente porque ver el proceso y cómo llegan al final es lo que le otorga mucho más valor. Sí. Muchas gracias. Dani el otro Lola. día como que suspiró y decía como... Es que vi un video de nosotros. y era chévere, y es chévere. Vi hay un veces video y yo dijo, dije... pero ¿por qué? No, ¿Por yo qué el dije... canal no es como tan... Yo dije, nosotros deberíamos... ¿Cómo fue que dije? Como tener más, o sea, no como ser más grandes ni como cosas dije así como... tontas, pero... ¿Por qué más gente no ve nuestros videos? O no conoce nuestro canal. Porque más gente no conoce nuestro canal, exacto. Porque yo estoy siendo súper sesgada con mi juicio, pero yo siento que lo que hacemos es muy chévere. O sea, si yo no fuera yo, Ajá. si yo... ¿Cómo te llamarías? Brenda, no sé. Brenda Si K. yo Star. fuera Brenda Sí. y Brenda es artista y ve esto, yo diría, uy, qué chévere. O sea, Brenda. si Brenda cuando yo estudiaba en la universidad viera Ujú. una pareja haciendo este canal, yo diría, qué chévere. Gracias, Brenda. Y esa Daniela tiene Huevo. un humor chévere. Uy, no, Brenda. Chao, Brenda, gracias. Sí. Brenda es un Bloqueada, spam account. Bot. No, Brenda, mentira. bot. No, sí, ya. Pero yo sí creo que lo que hacemos es muy chévere. Sí, pues yo Y también. de nuevo, no digo esto como ay, quiero que el canal crezca, ¿por qué no crece? No. Es lo que es. Pero es que yo lo veo y yo digo, es muy chévere, o sea, es buen contenido. Sí, cierto. No mucha gente hace lo que hacemos, creo. No. Y con la constancia, Sí. con cuando editábamos los videos, yo todavía pienso Con tu en humor. eso. Con mi humor. Gracias a Dios, no hay mucha gente que haga esto con tu humor. Lola Onigiri dice, totalmente ustedes merecen más exposición de la que tienen. Pero lo que nos hace, porque como somos chiquitos, pues nos acordamos de la gente que habla, nos acordamos de la gente que viene. Sí, pues igual siempre nos acordaríamos. Nos acordamos de que José Fels hizo su curso de cuentos, de poesía. Sí. Y en este momento está en su trabajo, pero debe estar tratando de digerir qué hacer, qué significó ese curso para mí. Son cosas chéveres. Sí, a mí se me sí, hace sí. bonito que uno pueda como empezar a conocer personas, como a los seres humanos que hay detrás de un post de esa manera. Y yo creo que así también la comunidad, o sea, lo que es como este encuentro así matutino de personas, también se vuelve un poquito más saludable. O sea, esto no es de ser como ¿cómo se llama eso, Linda? De la gente que es como, hola, mira tu día y sé feliz hoy. Y que eso es como toxicity, también como wellness toxicity. O yo no sé cómo le dice la gente. Ni idea, ¿no? Sí, como que todo tiene que estar chévere siempre, como que un estar de upbeat buenas. tremendo. Sí, como que todo es chévere, todo es bueno, el mundo Espera es un momento porque increíble. Jair Piñeros dice, pero nunca se acuerda de mi nickname, jajaja. Sí, Jair Copetón, sí me ¿Qué? acuerdo del nickname. Uy, puso a Dani. Sí, porque Jair decía, Brenda, 2 puntos,
Uf, esa Daniela es lo mejor. Y después Jair dice, pero nunca se acuerda de mi nickname. Uy, Y ¿usted sí, en me serio, acuerdo. en serio va a Mic poner a drop. prueba, va a poner a prueba la memoria de Dani con cosas totalmente como Irrelevantes. irrelevantes? Sí. Sí, cosas importantes, no. Ninguna. Sí, no me sé mi cuenta del banco, pero me acuerdo que era Jair Copetón. Sí. Jair puso ja 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 ja. ¿Cuál es tu sangre, Dani? No, se No sé, desangró. No me Jair acuerdo, Copetón. Jair Sí. Copetón. Sí. No, pero mi sangre sí me la sé. Yo No, soy pues O sí. positivo. Bueno, yo A positivo. A positivo. Sí. ¿Qué O estabas sea, tú me diciéndote? puedes, si yo me estoy muriendo, tú me puedes dar. Si Si yo me tú te estoy estás muriendo, me muriendo, morí. chao. Sí. ¿Qué estabas diciendo? Cosas súper importantes. No del canal, del tamaño. Wellness toxicity, estabas diciendo. Algo así, sí. No, que nosotros no somos, tampoco es que promovamos como, oigan, gente chévere, toda buena, toda como, no existen problemas en la vida, ni en el mundo, ni en nada. No, pero Ah, somos mira, Jair dice toxic positivity. toxic positivity, eso. No, yo no creo que seamos eso, pero yo sí creo mucho como en la buena vibra, o sea, de que no hay necesidad como de hablar tonterías, ni de ser innecesariamente como juzgón con la Sí. gente, Igual ni... es que yo creo que tú y yo somos así en la vida real, que yo creo que Sí, mucho de no. lo de la toxic positivity es como fingir que todo tiene que ser positivo y todo es bueno y todo es increíble y siempre sale el sol. Y pues yo creo que tú y yo somos así. O sea, de nuevo, lo hemos dicho mil veces, pero es que yo creo que lo que somos tú y yo acá es lo que somos tú y yo cuando Sí. apagamos la cámara. Y que igual discutimos, Y que igual, o sea, sí, igual somos personas normales, o sea, somos sí, obviamente personas normales que peleamos por tonterías o sea, hay veces tenemos una discusión que no tenemos por qué tener y es como, oye, ¿por qué estamos peleando? O sea, ¿en serio estamos peleando por esto? O sea, no, nosotros somos normales, somos sí, absolutamente normales en ese sentido. Pero yo sí creo que cuando las comunidades se empiezan a volver súper grandes, también invitan a gente que no sabe lo que está viendo, o sea, como que llegan y es como, hey, ¿cómo así? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es esto? Como que llegan pensando, este canal es tan grande que ya, o sea, yo tengo derecho a exigirle a este canal qué es lo que debe ser, porque el canal depende desde mi vista y es de sí, mi sí, sí, interacción, sí. de mi apoyo. Sí, mira, Alejandro Morales decía, yo tengo un poco de crisis de social media y me parece mejor un círculo pequeño de gente que más o menos pueden identificarse un poco como una familia. Sí, Sí, cierto, es cierto. sí, A sí, mí hay sí. una parte, yo le he dicho a Dani muchas veces o sea, no es que Dani sea la que aboga por querer que crezca, no, porque no hacemos No, literalmente nada para no, que incluso crezca. como ese comentario, como yo lo he hecho, tú también has dicho como, ay, Sí, nosotros sí, se me hace podríamos ser un canal curioso. re, como, O como que si uno se pusiera esa meta de es que querer además yo no crecer el sé cómo, canal, ay, cómo. pucha. Eso tampoco creo que pase, como que uno diga, quiero crecer y creció. No, pero tú te No. puedes aliar como con otros canales Ah, bueno, ya te súper entiendo. Sí, sí, sí. grandes y empezar como a trabajar conjuntamente. Y nosotros, por ejemplo, ahorita al final de esta semana, pero lo hacemos porque nos lo pidió Proco, vamos a ser parte de la semana que está Apoyando a... promoviendo Proco, donde están haciendo todo una semana de apoyos para recibir, para recoger plata para Ucrania. Ucrania. Ujú. Entonces, Proco me escribió y me dijo que si podíamos trabajar con eso, pero pues que pues, si podíamos trabajar como individualmente, pero O sea, es hacer una transmisión de nosotros sí, donde que está estemos, como... en la que vamos a decir que estamos haciendo parte de eso. sí, y donde linkeamos como todos eh, desde la página de él pueden apoyar esa iniciativa comprando pinturas o comprando cursos y los recursos de eso van a ser destinados a Ucrania. Entonces nos pidió que hiciéramos eso, pero o sea, hay maneras orgánicas, o sea, no es uno tratando como de decir, ay, vamos a tratar de decirle a estas personas que si nos incluyen en esto para que tengamos más visibilidad o... No, hay maneras orgánicas que las cosas empiezan a pasar, pero yo también digo, yo me quiero sentir que cuando yo hablo o cuando estamos teniendo tú y yo una conversación, la gente nos conoce tanto que ya dicen, es que así es que hablan ellos. O sea, no es como cuando alguien entró un día y pensó que es que
que es que no, es que a Dani se están burlando de Dani, Sí, entonces... que tú estabas siendo Sí, entonces, grosero conmigo. ¿cómo le habla así? Y yo decía, no, esta persona Que de nuevo, claramente no nos conoce. tengo que decir que esa vez yo me sentí muy ofendida porque entonces mis puns, como mis chistes, no estaban Sí. siendo a tu nivel. O sea, con Sí. eso yo entendí que Tienes que tus subir chistes, Tienes que subir el exacto. nivel un poquito. Tú me estabas atacando con tus chistes y mis chistes de ataque no se estaban percibiendo como ataque. No, Entonces, él te vio súper indefensa. agradecí ese comentario para abrir los ojos y darme cuenta que Él te vio súper tengo que indefensa y atacar dijo, más. además es pura actitud hoy en día de, ¿por qué maltratan a esta mujer? Tengo Sí. yo que intervenir. Sí. Tengo yo, Pobre, sí. tengo yo que decirle a Pobre este otro mujer. hombre Pero como, además oiga, como pobre mujer que no se puede defender sola. sí, Que oiga, eso sí, no. deje de tratar así a Dani. Ay, mira, wait. So Cody Winnicky sent Yes. the emoji of the palette. So wait, Oh, don't mix. okay. It's super good to see the emojis. Wait, Okay. wait. It says, now I kind of see a shark head coming out of water. Oh, in the same spot. Yes. So the turtle changed into a... A shark. A It's, shark. evolution. That's Yeah. pretty much what Darwin and thank predicted. you, Cody, for using the emoji. Oh my God. It helped me. No, Yes. because it really helps Feed me. Danny, please. No, feed Danny. Yeah, please. But no, it really helps because I'm just seeing text and text and text. So sometimes I just, not because I want, but sometimes I don't read some questions or some comments. Because, I mean, if we're talking and talking and talking, sometimes I just pass some comments that I don't read. Yes. But if I see the emoji, it helps me a lot. I neglect it, but I recognize it. Margo dice, opino como ustedes, igual si tuvieran 50,000 personas viendo el directo, pues sería imposible la relación de cercanía que mantienen con la gente que los sigue. También creemos eso. Lola Onigiri dice, yo creo que la dinámica de una comunidad como esta debe proyectarse en función de crecer y como tal en su momento se encuentran formas de hacer sitio a todos parte de un todo. ¿Qué? Se encontrarán formas de hacer sentir a todos parte de un todo. Claramente una comunidad más pequeña te da esta sensación de intimidad que con personas con más espectadores a veces se pierde cuando no se maneja bien. Las personas pasan a ser eso, números y no personas, porque no pueden ser parte de una conversación real. Exactamente. Yo creo que lo que pasaría si hay como 100 comentarios llegando muy rápido, es que yo los leería todos, No, pero pero todos los que alcance. Entonces estaría leyendo toda la conversación de de la transmisión. Serían los primeros 2 minutos de comentarios. Sí, ¿Me terrible. entiendes? Nicolás, apestas. Dani, ¿cuál es tu teléfono? ¿Qué? Eso No, empieza a ¿qué pasar. hablas? Obvio Eso no. empieza a pasar. Empieza. Obvio no. Acá la gente es súper respetuosa. Pues acá, pero si fueran... Pues bloqueo a todo el mundo. Bloqueo. Sí. Hoy bloqueé. ¿Sí? Volvimos a tener un bot. Ah, bueno. Entonces Nos hacen lo falta. vi, y bloqueé, ¿Cómo se llama? reporté. ¿Brenda? ¿Brenda Bot? No, pues porque lo que dice, el nombre de usuario uno sabe qué es lo que están promoviendo, entonces no puedo. Ah, ya. Jair Piñeros dice, no, con 50,000 personas todos viendo figuras en la paleta, Nico nunca acaba de pintar. Roslyn. Yeah. Oh, so we have the rows are complete. Yeah, I just did this, and I think I'm gonna do it always. Like. Oh, okay. Yeah. Like, Yeah, so the row to the row. I don't even That know. was like a super loser thing. Yeah. No, who does for that? me. I think there's I have no Dragon idea. Ball thing that is like that. In my, like, I'm older school, so for me it would be the Fantastic Twins. Mm-hmm. When you said Dragon Ball, I thought about a joke, a terrible joke, I Oh, know, God. but it's in Spanish. A ver, Un chiste de Dragon Ball. Dragon Ball. En que
andan... No, la de Volqueta, mi amor. Sí. No, pero ese es muy viejo. Ay, pero a mí me gustaba. Sí, no. Bueno, Pues sí, pero ya, vamos. ya te lo tiraste. Tienes que traer pensé que Eh, estabas haciendo un chiste de los tuyos que son súper imaginativos. ya Cuando estás tratando de rescatar que un me poquito, dañaste mi un chiste de poquito, sí, Dragon Ball Z, es pero para bueno. que no me ataque algún simp por ahí, como déjela contar los Sí, chistes. Qué sí, mamera este jajaja, a mí sí man. me gustó, Sí, Dani. Dani, eres increíble. Sí. Ese tipo nunca te ha respetado. A ver. Roslyn said perfect, Danny. Yeah, so it's gonna be. Mira, Grey Jiménez dice, obviamente molestando, pobre mujer, no la dejan contar chistes. Exacto. A ver, voy a leer los comentarios que sin culpa me salté. So Callum said, Nico, I'm catching up to you on your open call rejection record. As of Oh, today, I'm 0-2. Haha. over two? But if we employ mathematical game theory, there is no reason not to keep submitting because a 0% success rate can't get lower than a 0%. You're totally right. I mean, yeah. mean, and that you're the is- robot here, so That is, You know- statistically rock bottom. So great. Welcome to my home. Alejandro Morales dice, Nicolás le preguntó a su hermano si las púas de la boca de la tortuga leatherback son rígidas o más bien como si fueran de goma. Ay, se te olvidó. Eso está muy, muy throwback. Pero mi hermano, yo sé que ahorita pues está trabajando, que mi hermano es ocupado, pero Pero tienes que no preguntarle como todos porque... nosotros que no hacemos nada. Pero mi hermano normalmente cuando escucha como un día después o por la noche escucha los videos. Entonces, si logra escuchar esto y vamos a ponerlo ahí a prueba. Pero él entonces es de ahí los ya lo que estás me- poniendo a prueba que no escucho el anterior. Donde tú No, dijiste. no, porque además él también sabía que nos fuimos De viaje. esto fue Antecito, sí, sí, sí. pre-taller, entonces de pronto pues no había, pero no, mi hermano siempre me comenta cosas muy Yo sé, pertinentes, siempre está súper pendiente. como que me llama y me comenta cosas súper pertinentes de los videos. Entonces de pronto dejémoslo a ver si nos contesta. Yo no sé qué tanta experiencia él tiene con tortugas marinas. Creo que él vio tortugas marinas. Porque es que él estuvo él trabajó buceando todo el tiempo. Bueno, en la costa oeste buceaba también cuando estaba en San Diego. Entonces buceaba en el Pacífico, pero estuvo en... ¿Qué isla es que estuvo? Ay, Dios mío, que le hizo allá como una especialización. Se me está olvidando. Mi mamá sí está oyendo, ahorita me dice dónde es que... ¿Cuál fue la isla en la que estuvo un resto de tiempo? A ver. Como del Caribe, estuvo en una isla del Caribe mucho tiempo haciendo una especialización. Y allá sé que buceó mucho. Grey Jiménez dice, es que yo no me lo sé además, quiero escucharlo. El ¿Qué? chiste. Que, ¿cuál es el carro que usan los de Dragon Ball? ¿Sí era así? Algo así, no me acuerdo. O Pero es Sí, que uno algo no así. sabe si esa palabra que es Significa algo, nuestra sí. significa algo en otros No, creo que era como países. que sí, sí. Bueno, sí. ¿Cuál es el carro que usan los de Dragon Ball? La Dragon Ball Ket. Sí. Ya, gracias. Era mejor cuando cortaste el chiste. Y Me me habías encanta hecho porque un además se te ha favor. olvidado. Se me olvidó el chiste, sí, no me acuerdo. ¿En qué hacen trasteos? No, ya le estás Sí, metiendo ahí no. La Dragon Volqueta, porque Volqueta es un es camión. acá un camión. Como un camión de esos viejos como Gracias a todos. Ay, estuvo Eh, peor de lo que me imaginé, sí, Lindita. peor que todo. Robin said, Wonder Twins power activate. Yeah, so I'm gonna do the row to the row. Yeah, that's my that would be my reference.
Oh, and Robin said, I have to leave for a meeting. Tagging in Roslyn. So you're leaving? Are you really leaving, Robin? Yeah, Leaving she has us to for work. for a meeting? Let's let her work. Or maybe she can go to the meeting and say, I'm let sorry, her but I work. have a live stream. Yeah. Callum said, I'm enjoying my stay at Statistical Rock Bottom. Also, how is the neck healing? I don't know the word for neck, so I'm just going to say, tienes mal a la cabeza, ha ha ha. Okay, no. So that was not that good. Yeah. That's like, if you say that it's almost like saying, oh, there's something wrong with you. Yeah, tienes mal a la cabeza. It was literally like, you have wrong in the head. Maybe he was going for So- that. Who knows? So how's your neck going? So It's maybe going people really don't well. know. It's super. Oh, yeah. Like we said last week, because I think we told everyone last week Yeah. that no, I was finally able to get the neck tattoo that I've wanted for quite some time. Neck tattoos. Yeah, one on each side. So one, that I can never, I'll never have anything different from my children's drawings as tattoos. I just don't understand why or how I would tattoo anything else. It's just my tattoos, so this is not a judgment on anyone else. Again, Or, what you want to do with Yeah, your yeah. body. So Right. So so the person that tattooed me my hands and my left arm, she was a former student, but she's a friend. She's a really good friend right now, and she's an amazing tattoo artist. And she was here to get her visa, her artist visa in order, because she works in New York. yeah, as a So- tattoo artist. As a tattoo artist. And she was here for a week, and I had to bother her and tell her if she would mind to tattoo me, in her spare time. And she didn't. She told us that she didn't tattoo anyone. Like Yeah. she wasn't here to work, Yeah. but she was super super cool, super kind that she did this for me. So she asked a friend of hers to see if they could Use his studio. use his studio, and we went there on Saturday. And after Liverpool had won the FA Cup, well, the we have to Reds, say that Never Walk Alone. We the- actually, just to make the penalties, we were. I was looking at an app, yeah, we like had a to miss football them app. because we had to make the appointment. Yeah. So we were in a cab, a taxi cab, Yeah, and I was like refreshing like crazy. yeah. The- That's how much we wanted to make the appointment, Yeah. because it was super important for me to make that appointment. So, no, it was super super cool, painful, but honestly, I told Danny I think I felt more pain in my hands. Yeah, but you were like a rock. I was just into it. I was just, my I mind mean, was you like, didn't move a bit. She was also impressed with that. Because she was like, oh, you have like a very good tolerance to pain. Because But- you haven't moved. but it was painful. I mean, let's not try to be like macho here. Now it is painful. It's obviously painful, but I don't have any shading done. It's all just line work. So it's like half of the pain, I would say. But And the other half was the position you had. to- it was uncomfortable as hell. Yeah, this was a very makeshift. It's like, I'm sure that if you have like a better place to tattoo, it would be a little bit easier. But because they were like kind enough to like lend us the place, I don't know if it was like proper, but she was like, no, we'll make do, like we'll make it work. And that we did, but it was uncomfortable as hell, and somewhat painful. Yes, I'm not gonna say no, but she's amazing. I feel she's absolutely amazing, and yeah, And apparently she has a soft hand for Yeah, tattooing. I 'Cause mean, you're recovering. Yeah,
She Well, did. not the one with the one she's pressuring, Yeah, but the yeah, no, and I called her on like a stroke. She did like a stroke for like, I don't know. It felt like 15 seconds. yeah. You know, usually in tattoos, they do smaller strokes, but she went with one like for a long time. And I was like, "Oh, F you. That was long. Like that was you're just trying." We were joking, like telling her, Yeah. "You're just rushing now." Again, she's a friend, so Yeah, yeah, I yeah. mean- So no, and no, and I have like, you know, the biggest respect and the biggest trust in her. She's really, really, really talented. Yeah. So if anything, I'm just very, very, very happy. It almost feels like the tattoos were always meant to be there. yeah. It always feels I've even weird. told you, like, because sometimes you have to get used to seeing tattoos in someone, like a new tattoo. But I just feel like you were always like this. Yeah, like, yeah. I I don't see feel you. any different. It's Yeah, so I strange. see you, and I feel like they were part of your body always. So Yeah. super cool. Cody said, I couldn't watch the match live, so I just had to watch the score on my phone. It was so stressful. Oh, it's one of those. I mean, we watched the whole 120-minute game, Yeah. and we left when like this third penalty. I think it was the time when we had to leave. We saw Aspilicueta fail Missed- the yeah, penalty, missed and that then one. yeah, And then a couple we had afterwards, to. I No, feel. no. Then we had to go Uh, because I remember I was like, yeah, we didn't yes. see Trent score. no, and we didn't see Mane. We didn't see Mane miss or Yeah. Jota score. Jota's was enormous because if he would have missed, that was it. So his penalty was amazing too. Yeah, but we were just super. I was asking Samu to give us updates, but they were a little slow. But we didn't tell them that they were a little slow. And then Danny was just watching the. Oh yeah, I couldn't wait, because I mean Samu is the best, but I know that he would like enjoy the goal and like comment to, like do a comment about it, and then he will Oh, type. but you know what I think? I think it wasn't quite that. I just think that It was delayed. there was a delay on. I was on the, super anxious, so I was like yeah. refreshing the score all the time. I love this, and I'm gonna read it with the intonation I thought Robin had. Okay, go. Meeting delayed. I'm holding on, but I'll likely be gone by the time you read this. Ciao. Yeah, So that was very ciao, Mission Robin. Impossible. Yeah. Because I read it like, I mean, she's like sneaking from Yeah. the Oh yeah. from the meeting. So like meeting delayed. I'm holding on. So yeah. Sobre mi chiste. Grey Jiménez dice gracias, puntos suspensivos, creo. Pues Grey fue el que pidió el chiste. Entonces, Todos dijeron que la dejé no se contar el queje. chiste. Sí, fue Grey el que Todo dijo. el mundo qué salió aquí a pobre defenderla, mujer. pobrecita, déjela contar el chiste. Lola Onigiri Guache dice a jajaja, Tarbán. esos chistes. No la deja hablar, cómo será en la casa. So we have another bot. Oh, that's good, I guess. Report. That's a good thing, I think. No, because I can't see the comments of the people, because they just go like crazy. So Hide user from channel. Yeah. Have you seen the Elon Musk thing that they stopped the deal because they were like the number of bots that they thought were part of Twitter is actually less than what they said? I haven't read it on this. So they what? stopped. No, say it again. What? So They stopped the deal. They stopped the deal for now. Yeah, because He is the going to buy bots. Twitter. Because apparently the number of bots that there are on Twitter are less than what they originally thought they were, which was I thought you were going to the say number. more. The number was like 5%. Not less. So what I'm thinking is that was he trying to lowball? Was he trying to say there's X amount of users in Twitter, so it's worth 44 billion, and then Twitter was like, no. The actual number is higher. There's not, like, the number of bots is actually far lower than what you were saying. Because I'm guessing like he was lowballing it just to make it cheaper.
Because, if you're saying that there's not a lot of real Yeah, people you're gonna there, buy it's an worth- audience. it's so worth it's like, less. yeah, I get it. So apparently, I actually think that's pretty amazing. If Twitter actually says that only less than 5% of those accounts are bots, that is crazy. Yeah, That is crazy literally audience. crazy. Yeah. That is a lot of people Yeah. like Fighting. fighting Yeah, I was and gonna saying say fighting stupid shit on too. Twitter. Yeah. That's a lot of willingness to say dumb things on Twitter. Víctor Roca Víctor? dice, el canal está espectacular porque es como si estuviéramos en un atelier internacional con todo tío de artistas. Muy Sí, chévere, muy bien. incluso eso es lo que hemos dicho, como que sería la manera en la que describiríamos las transmisiones, que a mí me parece súper chévere, que es como estar trabajando de la mano de otros artistas y estar charlando. Siempre. Como ¿Cómo se charlaría todos en un caballete como atelier? distinto y Sí. todo, o en un computador o en lo que sea, Sí, y estamos charlando mientras trabajamos. sí, todos, oigan, ¿oyeron que Twitter Sí. no lo van a comprar todavía? Y tú, Dragon Ball Keta. No, pues no me reiría así, pero sí. Alejandro Morales dice, Nicolás, Danny's pulley looks blue. Did you use any blue on that area, or is it just the effect of the surrounding areas? No. So today we are using blue. So at the beginning, that's what I was saying, Alejandro, that we expanded our palette. So we made it what essentially is my palette, like what has been my palette for years. And we had our Zorn palette, so titanium white, yellow ochre, cad red, ivory black. We had added last week for the purposes of doing an underpainting and for getting something sticky to paint on. On top of the Yupo, we had added the raw umber, and we had introduced some liquid to it. But today we added our second red, which is the only hue where we have two pigments, two reds, which is alizarin, and we added ultramarine blue. So, yeah, that's pretty much my palette. That's a palette that I would feel comfortable with working for anything. I mean, it's a very earth-heavy palette, I would say. It's a very kind of muted palette also, but it's a palette that I absolutely enjoy and one I feel super identified with. Callum said, who you calling a bot? Iván dice, hola, faltan moderadores para que borren el spam. No, yo soy la moderadora y los estoy borrando. Lo que pasa es que se demora porque los tengo que... Primero los denuncio, luego los bloqueo del canal y luego sí los borro. Luego le escribo a la mamá, sí, que es esa vergüenza de hijo. E Iván dice, me encanta esta pintura, no me Gracias, gusta el efecto del Yupo, pero como siempre Nicolás se adapta a la manera maravillosa a lo que le pongan frente para pintar. Muy chévere el halago, pero no es Yupo hoy. No, creo que lo dice por eso. No. No me gusta el efecto del Yupo, pero como siempre Nicolás se adapta de manera maravillosa a lo que le pongan Sí, enfrente pero creo que para esa era pintar. como una conversación. No, porque como dice, me encanta refiriéndose- esta pintura, no me gusta el efecto del Yupo, pero como siempre Nicolás se Ah, adapta de pues- manera maravillosa a lo que le pongan enfrente No sé, para pero pintar. creo que ese comentario, nos corrige Iván, se refiere a la semana pasada y la de hoy se refiere a... Sí, porque creo que en esta pintura es muy... Hubiera sido muy complejo hacer las cosas que estoy haciendo que se sientan así en Yupo. Era muy, muy difícil. Son superficies tan distintas que sí hubiera sido como súper complejo. Pero, no sé, yo lo entendí como un comentario hablando de dos tiempos. Pero no, yo lo entendí Iván como nos yo lo corrige. dije. Pero bueno, ahí veremos. Kakeiro dice, hello, hoy llegué Kakei. tardecito, pero acá estoy. Más bien llegamos temprano Tardezote. nosotros, Mentira. Cacaroco. Iván dice, sí, a la semana pasada lo escribí mal, perdón. No, pues yo lo interpreté así, no. Dani no, pero Yo no, pero acepto el perdón. la chica volqueta. La chica volqueta, no, ¿cómo me vas a decir la chica volqueta?
Eso suena a una cumbia. No, suena como a... No sé. No sé qué iba a decir. Emilio Sorni dice, una preguntita de un mexicano. Claro, viva México. ¿Cuál es la diferencia del acento de Bogotá al de Medellín? Entonces, Ush. acento de Bogotá es el que tenemos nosotros. Y Este es acento, acento y rol- acento de Medellín es y como habla acen- Maluma. O sea, acento de Medellín. J sí, Balvin. No, J Balvin también es... claro. J Balvin. Sí. Maluma. No, es que yo no No, sé. tú, no, mi amor. Eh, Volqueta, volqueta. Pero yo tenía una amiga, pues yo tengo una amiga, ¿no? Mm, Que es paisa y Sí, ella se hace así como... volqueta. Sí. No, pues sí, y ellos también exageran ese acento. ¿Qué espera? Sí, ¿Qué le ellos. pasa? Sí, sí. Es Ay, que. no, no diga. ¿No? Bueno, ¿Fatal? no, estuviste. Sí, Sí, pero así. muy quejumbroso. No, Tu como acento más... paisa, pero. Sí, 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 yo solo me estaba, Sí, estaba solo, ¿qué le reclamando cosas, pasa? sí. ¿Qué le pasa? ¿Dónde A mí están no me mis habla así. cuentas? Sí. No, pero tú ya estás Eh, peleando. Pero, el nuestro es mucho más neutro. sí. Eh, Iván dice que volqueteada, sí, que volqueteada tú, Nicolás, diciéndome es que la chica volqueta. La chica volqueta. Suena No, como una canción de los Alfa 8 o algo así. no. Esa referencia está Mm, peor, pero bueno. em, a ver, busquemos. Busquemos chica volqueta. A ver si hay eh, algo que ya. Busquemos a ver. Chicavolqueta.com. No, pero eso yo creo que lo buscarían para otras cosas. Pero ahí crece el canal. Pero no creo, A porque toda llegan y costa, es como, chica ay, no. volqueta. A ver, a ver. ¿Qué comentarios no leí? No. Rohit Kemhavi Mm, was saying, Yes. can you give a small example of Yeah. how an element functions well in a composition? Maybe in this painting? I got the quote, but kind of half of it. Okay. I guess this super nice way of having this darker mass echo like other accents of darkness, maybe, and it drives you into the painting. So it's one of those diagonals. It's a bag. It's an open bag, but it doesn't have to be anything for now. Like the purpose of today's painting is just to be super, super loose, open. But it just drives you into the painting. So those are super nice when you have the ability to have like diagonals to like push you into the painting and then you just travel through the painting. Those are like super, super nice. I have another one, if Yeah. I can say it. Of course. Because the quote was saying about like if something, I mean, I'm not like quoting it exactly, but it Yeah, meant verbatim. like what? Verbatim is like. Oh word yeah, for yeah, yeah. word. No, I wasn't listening to you. No, but it said something like if there's something that's not like it doesn't have any purpose, don't put it. Like Yeah. not because it's in the reference, use it. And something that you did in this one specifically, Yeah. the picture you took had some frames Yeah, of in the some back. paintings in the back, Yeah. and they didn't serve any purpose No. for what you wanted to communicate with the painting, so you just Yeah. left them out. Yeah. out. Because I have to be bottom heavy, I Yeah. feel. And So- then open. And Exactly. I feel like this, for example, this is a very pronounced like geometric shape. It's a mirror that it's almost like almond shape, and I didn't want to make it as sharp because I thought, oh god, this is empty space, and then there's going to be this geometry, super super sharp, but it actually has to stay back because this U as opposed to the U reflected is the one that's in front, and then the chair has to be in front, and then the bag here has to be in front. So it has to go 1, 2, 3, 4, 5, and I felt that if I had geometries here, your eye is just going to go into this place, which is my lightest mass. And if there's a square there, oh my God, I'm done. Like, that's where you're going to kind of like
start to jump around, if this had like a really clean sort of edge and it just peaked here, plus 2 squares, I'm done. It's like, that's not going to help, because hopefully what's happening is like, you are here because, that's where you realize, oh, it's a reflection. Like, oh yeah, this is a, ¿cómo se dice? Tocador. A mirror. Vanity mirror. Okay, so A vanity. Okay, so this is that. And you realize, okay, blue, hair. Okay, that's her. There's no eyes. There's nothing like that's making me understand that these forms are echoing this form. But I, eventually you want to kind of go through the whole painting, and I really like that there's a pull to the painting. All these shapes, all the angle of the chair, everything is telling you, yes, you're going to traverse from like these first planes here, then to the mid plane, and then to what is essentially, farther back. But there's nothing that's farther back that's pulling your attention to try to move to that moment first, or to make that plane just really come to the front, to then, start challenging the space that we are trying to portray. Mm-hmm. So yeah, that's pretty much, those are decisions. Mm-hmm. And hopefully those decisions sort of make sense. Ivan said, and his band. Ivan said, yes. And just to share the good vibes, on Saturday, I delivered my most valuable commission painting, my own aquelarre from Goja. That. Yeah, I saw it. It was bittersweet to say goodbye to it, but welcome to money. Oh, yeah. I mean, that's, if it's a job, then that part we're always going to have to acknowledge that, we can't work for nothing. So congratulations if it's, it was a commission that you enjoyed. And it looks like you enjoyed it. It was a nice, it's a nice devilish painting. Yeah, devilish painting. Let's call it that, without giving too much. But that's awesome. That's super, super cool. Caqueiro said, Coco. Yes. ¿Cómo le fue con los tatús del cuello? Bien, la verdad nos fue súper bien. Por ahí nos demoramos, no sé, 3 horitas, ¿tú crees? Por ahí. Algo así. 2, de pronto, 3 horitas. Sí, de pronto. Entonces fue... Iba a pensar que un poquito más, no sé por qué. No, yo creo que 3 fueron, si te soy sincero, creo que fueron por ahí 3 horitas. Incómodo, porque la postura para hacer el cuello es una cosa loca, o sea, estuve como con la cabeza descolgada de una mesa todo el tiempo. Sí. Entonces, o sea, toda la sangre en la cabeza, yo creo que fue como mareado después de hacer todo el proceso. Sí. Y o sea, eso fue cuando me hizo el dragoncito, y después al otro lado me tenía que espichar como el cuello para estirar la piel. Sí. Entonces yo me estaba ahogando, o sea, yo le dije a Lorena que me sentía re kinky, que me estaba asfixiando. Sí, porque era con una mano, le tenía, ay no, me voy a vomitar por hacer así. Sí, pero que sí. Le tenía como que sostener acá, pero como que apretar mucho para templar la piel. Y la otra estaba con la cabeza descolgada, tanto que yo me preocupé, yo le tomé una foto a la oreja, porque toda la sangre la tenía en la oreja. Entonces la oreja estaba morada. Entonces sí, fue como incómodo, pero Caqueiro, yo estaba diciendo ahorita que es impresionante porque, o sea, Nicolás dice, sí dolió, pero él, o sea, lo que proyectaba él, estaba como un roble. O sea, quieto, tranquilo, no se movió nada, cero lágrimas, cero quejidos, cero apretadas de ojo, porque me acuerdo que con lo de la mano, no, las manos me dolieron tú apretabas los ojos o como que hacías como un mini saltico, que es como una reacción normal de dolor, pero en esta, nada. ¿Y sabes qué le dije a Lorena? Que ayuda al resto no ver lo que le están haciendo a uno. O sea... claro, también. Es como súper chévere. Es como cuando no le van a sacar sangre y le dicen que no mire. Sí. Yo me sentí más anticipa. como la jartera que decir al dentista, como, o sea, uno siente, pero pues uno puede decir como, ay, bueno, o sea, estoy sintiendo, pero no, como que, no sé.
Y me puse como un juego en la cabeza que era como a reconocer el dolor, como a ponerme como a decir, uy, en esta área duele así. Sí, porque Y además en no te esta otra podías... área duele distinto. Porque en Sí, el cuello es como si, juepucha, es como si uno fuera un marrano y entonces cada pedacito es distinto, como que se siente distinto. sí, pero Y además es que no te podías distraer hablando, sí, entonces estaba porque era no podías calladito. hablar nada, sí, entonces éramos Lorena y yo hablando, y tú por ahí, Yo ahí sí, oyéndolas, sí, decir bobadas. creo que no nos oíste mucho, No, es que te estaba, desconectaste de estaba en mi nosotros. sitio, sí, estaba, la verdad estuve como en mi sitio. Sí, 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 porque yo era como, ¿y cómo vas? Silencio. Entonces yo seguía hablando con Lorena todo el Sí, o tiempo. me daba la disculpa perfecta para evadirte. Ajá. Ah, Sigue así, sigue así. Pero sí, le quedaron muy chéveres, sí, súper contento. muy, muy chéveres. Tengo ese, el cosito ese Como el Saniderm, creo que se llama. sí, Teraderm, Tegaderm. Sí, tengo ese cosito. No, no lo cambiamos, pues Dani me ayudó a cambiarlo porque sí se había despegado esa Ujú. primera noche, Sí. bastantico. Y tenía como sangrecita, Sí, me acuerdo de igual. las manos, yo también me lo cambié una vez porque sí, se llenan mucho de sangre y de líquido. Sí. Pero ya ahora está perfecto y no me duele, no me arde, no me rasca, no, nada. Entonces sé que estamos bien. Kakeiro dice, ¿quién se los hizo? A ver, chismoseo que estoy con ganas de tatuarme, jeje. Ah, pero se Pero ya va, no, ya se fue. sí, Es sí, que sí. trabaja en Es Nueva que vive en York. Nueva York ya. Sí, es que trabaja allá y se vino a hacer la vuelta de la visa de trabajo. Sí, pero Pero los búscala, puede ver, se Kakeiro. llama Se llama Lorena Skunk Lorena's, Rocker. sí, yo iba a decir skunk. ¿Skunk? Skunk. Skunk es Ah, un un zorrillo, zorrillo, una sí. mofeta. Skunk Rocker. Te lo voy a mandar, Cacaíto. Cacaíto, bueno, ya Cacaíto. Por Instagram. Listo, Cakeiro. Listo. Em, a ver. Ah, Margo Delgado dice, en el rojo de la paleta me parece ver a Coco de Sesame Street o una tortuga ninja. ¿What? ¿Quién es Coco de la... ¿Coco de Plaza de Sésamo? Plaza Sésamo? ¿No es Elmo? No sé quién es Coco. What? Yo tengo ¿Coco? representante en Plaza Además, Sésamo. Sésamo Street. Así en España le deben decir No, no creo. Plaza Sésamo. Coco. eh, Se llama Grover. Ah, ¿Archibaldo? Ese es Archibaldo. Grover es Archibaldo. Sí. Barrio Sésamo. ¿Barrio? Coco Barrio Sésamo, dice acá. Archibaldo. Archibaldo. Plaza Nosotros somos Archibaldo. Este es, Sésamo. es como el mexicano y colombiano. Sí. O sea, el latino. Archibaldo Plaza Sésamo, sí. Era mi favorito. ¿Y en el rojo? No, no, no. Era top 2. O sea, mis favoritos siempre Beto y Enrique, No, pero... no, no, que sí, en el rojo de la pintura, estaba O sea, diciendo. ¿esto o este? En el rojo. O En el sea, rojo, a ver. En el rojo de la paleta. ¿este es Archibaldo? ¿Ese? ¿En cuál de los dos rojos? ¿O una tortuga ninja? Pues creo que por la boca abierta de pronto, algo así. Es que yo no veo ninguna boca. Pues de esta, la de la mitad del... No, es que ¿sabes yo qué veo? Ah, Como... el color rojo. No. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué es eso? Como una salamandrita, como una lagartijita. ¿Un gecko? Y tiene las manitos como así. No, pero Como ya hacia estamos adentro. desviando, ya todos estamos desviando nubes acá. Sí, como... las tiene como así cogidas. Como así. Sosteniendo algo como más oscuro. Así. Con la carita así. Rohit Kemhavi said, Yes. yes, I'm getting it. So for the same reason you didn't make the left leg of the table super sharp, like the Yes. chair on which Danny is sitting, to reinforce the direction. Yes. Víctor Roca dice, no entiendo, ¿qué es el yupo? Yupo es
un soporte que se puede utilizar para dibujar, para pintar. Se le dice como un papel, pero no es papel No, porque es una plástico. lámina, Es digámosle una lámina. Sí, y es polipropileno, es un plástico, y se consigue comercialmente. Esa es la marca de ese plástico, pero hay otros que se consiguen comercialmente, pero pues nosotros estábamos usando era ese. Entonces por eso digamos que nos referimos a ese por el nombre. Em, y esa fue toda la semana pasada, en las últimas 2 semanas. Sí, ¿no es cierto? Creo que sí. Entonces, Sí, las últimas 2. entonces si tiene curiosidad de ver cómo ese soporte, cómo ese sustrato se comporta de distinto a lo que estamos haciendo hoy, que es una hoja así súper tradicionalita. Chévere que vea esas 2 semanas. Y Víctor Roca también dice, la chica volqueta, ja, 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 ja. Nicolás. Nicolás. Oye, y en la pantalla no se me ve rojo. No, No, hoy no. no se ve como... Triste. Sí. O sea, ningún día se ha visto, pero es que hoy me hice una matizada, Ujú. yo solita acá en la casa. Sí. No es tintura, No. que si Cacaíto está oyendo no se asuste. O sea, no lo dañé, es como un matizante, pero pues en la vida real siento que sí se ve un poquito más La vida naranja. real. La vida real. Pero no en cámara. El destino no quiere que yo sea pelirroja, oye. Pues y la genética al principio. Sí, no, bueno, no importa, eso se soluciona. Esa toda, sí, esa Sí, no. es así. Eh, So I think we're almost done, by the way, because I really, I'm really happy that with what I had originally set for myself as a goal and what we are achieving with the painting. Again, just to contextualize people that maybe got into the video a bit late. I was speaking how it's very hard to sort of keep developing this idea that we proposed last week, which was how do you understand people's work that move you? How do you understand something that is that you find that is deeply influential? And how do you understand it for your own life? Is it reflecting something about your attitude as a human being, as a painter? Is it something that's purely technical? Is it something that is emotional about the painting? That is, it's harder to sort of quantify. It's sort of harder to grasp. Like, where does it lie? Where does your attachment, attraction, you're being moved by something that you just experienced? Where does it lie? And most importantly, in our case, as kind of visual, storytellers or visual artists, how is that impacting your work, or how is it going to impact your future work? And last week we were kind of speaking about the difficulties in almost like digesting, incredible works of art. Not even thinking about how they are going to manifest themselves if they are in our own work, but just, dealing with the fact that you've just experienced, like, in person, the work of these extraordinary human beings. So how do you deal with that? And today I was kind of saying at the beginning that this trip sort of solidified the fact that I'm very much so this open painter. I've painted differently throughout the years, for sure, and I've made tons of weird experiments in painting. But something that is the connecting sort of tissue in all those paintings has been just the willingness to be expressive, the want to be reactive, and I've always answered better to the paintings that are like that than to paintings that are far more and beautifully and masterfully designed. Like, I will always acknowledge the value of those paintings, but here we are just not talking about their objective value, but what they mean for me.
So in this painting, I was kind of referencing the idea of trying to, again, digest the black painting room of Goja in the El Prado, and a lot of the more free-flowing, sketchier studies that we saw in Sorolla's house that really, really had, I think for both of us, had a tremendous impact. Yeah. So, what does that mean? Like when you like something like that and you feel it's very, very important, you feel that there's like this value to it, what does that mean? And for me, it's always been about just maintaining this openness and this kind of fresh quality, not spelling out things so that a viewer can actually get actively involved in the traveling and in the sort of construction of the painting. You're giving shape and form to the painting. This is Danny, and for sure this is Danny, but this could be, there's anonymity to Danny, so it's more about what she represents than what she actually is, than who she actually is. So I really enjoy that kind of push and pull of trying to be specific, like this chair. Let's say this is a very particular chair, but it's also open enough to be any chair or to be any dresser or any space. So I kind of like that, and I think that the fact that you're trying to be vague it's not an attempt to avoid the responsibility of being specific, but it's just taking advantage of the opportunity that being open gives to you. So I think that if in trying to be open, you just end up being vague because you're afraid, that's when the painting won't really work. But in acknowledging the openness, you really paint air and paint, things just coming into each other. And it just feels like memory, like, let's say, it feels like this idea instead of this very concrete thing that you can envision. I think that's when you can start playing with that stimulus, that really, again, sort of open-ended just source. So anyways, that was it for today. It was a nice way of coming back. Well, coming back because throughout the Menorca week, I painted on paper. So it wasn't really something that I had forgotten. But the very, very slippery, very rich, very kind of creamy painterly quality that you get with a Yupo is gone. And now you get the sort of scrappy, dry. super dry. These are my favorite. Can I tell you my favorite parts are always these. This is where like paper is paper. Yeah. Like this, like these are choices, by the way, to leave these open. They're absolute choices. They're 100,000 million times choices, because it takes me nothing to just grab more of that color and drag it, down here and have it meet the leg of this dresser. It would be nothing, no effort whatsoever. So it's not about that. It's not about being careless, but it's just these little breathable kind of areas that are so seductive to me. They are so sexy. I can't express that enough. And they reinforce the decision you always take of going back to raw paper. Yes. Because you're not trying to like make it into other thing. Right. You just love the quality of it. So. Yeah. When I say I love how paper receives paint, how inviting it is to do stuff like this, that's the reason that I leave it, because if that is the quality that is, being offered to me by the substrate, it would be awfully, pretentious of me to say, no. I chose you as a substrate, but I'm not going to pay attention to you. I'm going to do whatever I want. So no, ideally it's always like you're working with your substrate and you're trying to find like this beautiful balance between what you want to do and what the substrate is letting you do. So, so I think we're good. We're done. Yeah, we are. And we are hungry. I don't know you, Oh, it's but late. I'm super hungry. Yeah. How long were we?
3 hours and a half. More than 3 hours and a half. Okay, yeah, this was a long-ish one. So But no, it was amazing. I love the painting. I like the painting. So- I like the painting a lot. I think it's it really does exemplify this idea of place. Yeah. So yeah. So So I'm gonna read maybe 2 comments. yes, please. So Jeff Avila said, beautifully explained. Oh, thank you, Jeff. And Dennis D'Alessio Oh, Dennis, by the way. said, chef kiss. Oh, Dennis, you're awesome, dude. Dennis has, well, if you don't follow Dennis, follow Dennis. Yeah. On He's Instagram. a tremendous artist. Gonna put. And it's super cool, just nice guy all around. But Dennis has some work, some drawings, which are brutal. They're amazing. Dennis is like just crazy draftsperson. But he has some drawings and a couple of paintings up for sale. So if you don't have anything of Dennis, or if, for example, you've been super kind and you have supported us by buying a painting, please pass that forward. And if you know, maybe if you wanted this painting, don't buy today's painting. Go to Dennis's Instagram, buy something of his, because it's gorgeous work. I think he really is a fantastic young painter. So yeah, check Dennis's Instagram out. Yeah, so I just shared awesome. Dennis' Instagram. Thank you. And thank you, everyone. Yes, thank you so much. Oh, I see Alan is here. Oh, Because I Alan. see Rex Long Beach. Ooh la who is, lan. Ulalan. Ulalan. Ulalan is That's gonna here. be a nickname for Alan. from Alan now on. said, Alan. beautiful Alan. explanation and conclusion. Thank you. And happy to have you here, Always. Alan. And we'll see you guys Yes. tomorrow. Yes. And that's it. Yes. Have a good Monday. rest of the day. Yes. And I hope we have a good lunch. I hope so too. And Alan said, haha, your French accent. Ooh la la. Ooh la la. I don't know.